enforced criminality. We have seen Kenyans go to countries like Myanmar and a number of countries in Southeast Asia, but end up being not only slaves, but that is a very big crime. That is enforced criminality, using internet to scam people and others. But we will be getting to that. I will be hosting the Principal Secretary, State Department for Diaspora Affairs in the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora, Roslyn Njue and Mercy Otieno. But for this first hour, we will be looking at Day of the African Child under planning and budgeting for children rights. Allow me to rope in my panel of experts. On the bottom right of your screen, the lovely lady there is Susan Thuku, handling the sign language interpretation. Remember, we are live on our social media spaces, so kindly, for suggestions, comments, or even where you are watching us, we highly welcome. Allow me now to rope in my panel of experts, beginning from my extreme left, where we have Madam Eunice Kilundo, who is a Child Protection and Advocacy Manager at Child Fund Kenya. Karibu sana. Thank you. Just next to her, we have Jack Matika from the Koinonia community. Karibu sana, Jack. Thank you so much. And just next to me, we have Richard Jahonga Mugata, who is the director Directorate of Compliance at NCCS. NCCS standing for National Council for Children Services. Ladies and gentlemen, karibuni sana. Thank you so much. For clarity of this discussion, allow me just to point out, allow you to point out what exactly you do in your respective organizations to champion the rights of children. Beginning with you, Eunice. Thank you so much. I work for Child Fund Kenya, which is an international organization that caters for the needs of children, especially the achievement of all children's rights according to the United Nations Convention on the Rights of the Child, to make sure that children are growing up wholesome and their needs catered for. Yes, and Jack, I've interviewed you before, but for our viewers, what is your core mandate, particularly in the protection and advocating of children's rights in Kenya? Thank you so much. Koinonia Community is a lay-based organization that was founded in 1985, and Koinonia in several countries. For instance, there's Koinonia Kenya, Koinonia Zambia, Koinonia Sudan. And our main mission objective is basically to give an opportunity for vulnerable families, children. And therefore, for the last 35 to 40 years, Koinonia has been championing the right of children to education, right for children to have a place that is safe for them. So when you're talking about children, and then Koinonia community has been championing the rights of children in Africa. And in Kenya, basically, Koinonia still continuing championing the rights of Kenyan children. And with that, we don't work under isolation. The team that are with me in this particular interview or panelist, we work very close with them. Yes, to ensure all Kenyan children are safe. Thank you. And to you, Richard, you're the Director for Compliance and Advocacy. What exactly do you do? Yeah, Director Compliance, Registration and Licensing at the National Council for Children's Services. National Council for Children's Services is the regulator in the children's sector. And as a regulator, we develop policies, we give advisory to the government, we monitor and actually regulate the children's sector. So my role at the council is to ensure that we comply with the standards, policy and regulations around the children's sector. Yes. And in your view, what is the current state of children's rights, and especially when it comes to essential services and also protection? Children's rights in Kenya has been improving over time. We must say, as a country in the region and internationally, we have been acknowledged as a country that is fostering protection of children.
noting that both at the Constitution and also the Children Act does really provide so much safeguards for child protection. But in practice, of course, we still have many challenges where we have, as you've already indicated, issues of trafficking. We have issues of violence against children still being meted, though since 2019 when we had some census about it, we have seen it reduce over time. So we are saying that as a country we're moving towards an environment where we seek to protect our children, and I think we have made significant efforts towards that direction. Eunice, Child Fund has a strong focus on community-led projects, especially those that are advocating and championing children's rights. How does this approach integrate with the whole broad perspective we are looking at of planning, especially on children's rights? Thank you so much for that question. Indeed, Child Fund has a very key focus on strengthening community-based child protection mechanisms. It's actually our niche in child protection for the reason that we believe that communities hold the key to the protection of children, because children belong to the community, and home is really the place where a child's values are shaped, and that's the place where a child needs to be molded into the responsible human being that they're going to be in adulthood. And so we believe that strengthening community responses in terms of building their capacity in protecting children, helping them understand their role in protecting children, empowering them to understand what entails the protection of children, ensuring that they know the relevant referral linkages that need to be in place in the event that protection issues arise is really our core mandate, and rightfully so, because parents, as you know, they are not, they are really key in the lives of children. We want to make sure that parents understand their key role in terms of shaping children in this age. And I must particularly point out in this digital age, for example, many parents actually do not know what is happening within the digital space. Children tend to even understand the digital space better than parents. So it is of critical importance for them to know how to protect their children in the online space, how to protect their children against issues that are emerging. In the yesteryears, we know that parents used to, everybody used to be every child's parent, but now there is the individualistic kind of culture that has crept in among us, and making sure that children and parents and communities understand their collective role in protecting children is very key in our interventions as Child Fund Kenya. And Jack, I've noticed that you in a number of African countries. Which specific areas of children's rights does Koinonia community prioritize in its work? Thank you. Now, first, I want to basically believe with all of us that what we are doing, I think if you look at the law of the land, Kenyan Constitution, anchored whatever we are saying today. If you go to the Article 53, basically it tells what a nation should do to ensure that children are protected. So you can mention all forms of rights that all the children basically in every given country will need. As Koinonia community in all the country where Koinonia is based, basically we follow the law of the land constitution, and as a civil society we continue voicing for the rights of the children in very many forms. For instance, when I talk about education, in Zambia, Koinonia continue advocating for right of children to access education, and not only education, but quality education. Because when you're just talking of education, and then any child can go to school, and at the end of the day,
learn nothing and come back at home. So we are advocating for quality education. When I talk about rights, you have seen, I was watching television, and then a child 7 years, 10 years old from Nyeri basically found killed, you know. So what as a nation, where are we? You know, because the protection, the right of children is anchored in our constitutions. So the police need to do their part. You know, the NCCS as mandated with the policy formations. Of course, I have interacted with them. We as a institution interacted with them. They have very good policies, you know, to ensure children are safeguarded from any harm, from any abuse. And as Koinonia community, we advocate very much on the education and safety of all children, wherever they are. Yes. Richard, allow me to pick from where Jack has left in regards to their rights, the children's rights. It was a very unfortunate affair, what happened in Nyeri a couple of days ago. And I love the law, and I've been in courts for a number of years. And I witnessed that I think it was in 2022 when we passed the Children's Act. Yes. Of course, when we look at people who are vulnerable, you do remember the Persons with Disability Act was actually passed this year after being in court for more than 10 years. The Children's Act of 2022 is quite a piece of legislation. How does this impact and change the way we look at advocating for children's rights and protecting those rights? When we look at the Children's Act, the first thing it did was to establish two institutions, very important institutions. One of them is the Directorate of Children's Services. The other one is the National Council for Children's Services. The organization now? NCC? Yes, our organization now, the NCCS. Now, if you look at the current act, it has given the Directorate of Children's Services the implementation of the act. As we at the National Council develop policies, do supervisory work, and coordinate the sector. So what the Act has done is that it has really allocated various responsibilities to various persons. Children Act is not, or rather the care for children is not an act of an individual. Not single, we cannot have a single organization managing and effecting the rights of children in this country. So the police, for example, have been given the director of police, that's the Inspector General, has been asked to establish child protection units in all police centers. If you look at now the council, the National Council for Children's Services has also been mandated to establish committees up to the sub-county level and beyond that are responsible for taking care of children, what we call children advisory committees, which need to be active so that the community is engaged in the process of protecting children. The other very key and very important aspect is that the Act has recognized that children need to be raised from the family setup and community setup. That's why you have heard that we are transitioning from institutional care to family-based care. So we are strengthening communities through various programs. For example, you've heard about positive parenting, you've heard about cash transfers. These programs, which are anchored in the Act, the Children Act, which recognizes for example, alternative family care as a social security, has recommended the establishment of a child welfare fund. We expect that this child welfare fund will be a very important instrument in supporting what we call child welfare programs within the communities. So we are encouraging communities to come up with child welfare programs within their
community setups so that we prevent children from going out of our community into, say, the street or out of the family care. Out of the parental care. Yes. Eunice, from your experience, what are the most significant gaps when it comes to planning and budgeting for children's rights, and especially when it comes to both the national and just as Richard has mentioned, cascading to the county level? Maybe just to pick it from where he stopped, I would want to applaud the government, of course, for quite significant steps in terms of protecting and, you know, demonstrating commitment to protecting children. The Children Act, for example, being aligned to the Constitution, Children Act 2022 was a big step in terms of government demonstrating commitment. I would also want to applaud, the state, now that Children's Services now, the Directorate of Children's Services is within the State Department of Children Welfare Services. The fact that it's a state department is a good indication that the government has an interest in ensuring the protection of children. The whole aspect of free primary education is a good gesture from the government. But like you've mentioned, there are quite key and critical gaps that are yet to be addressed. Beginning with the Children Act 2022, for example, much as the Act is in place, we don't have the requisite rules and regulations to ensure that the Act is fully effective. So that is one glaring gap. Of course, a lot is being done to ensure that the regulations, rules and regulations are in place, and they are, quite an advanced stage to be put in place, but they're yet to be put in place. That's the position. Again, much as there is free primary education, we want to ask the government to make sure that even at the home front, the children are enabled to enjoy that free primary education. We know poverty is a key factor that would inhibit children from enjoying the free primary education. When a child is coming from a poor background, the chances of attending school regularly and completing school, attendance, retention, and completion are affected. Again, what is happening within the home front can affect a child to be able to go to school or to even enjoy the environment that is very critical to them enjoying free primary education. When there is strife at home, when the parents are jobless, when there's no peace at home, children are not able to enjoy that right to education. And so we also want to talk about the children department now being a state department is not enough. I said it's a big step, but it's not enough. Let's not stop at that. We need to ensure that the state department is allocated sufficient resources to be able to execute their mandate as expected as a state department. And so we are at a season where, of course, we are waiting to see what the budget provides to the State Department, and our urge is to the government to be able to allocate sufficient resources. A few reports from a recent study by UNICEF indicated that there are really big gaps in terms of the social workforce across the country for ensuring that children issues are addressed at county and below levels. Very many sub-counties do not have children officers. There are children officers that are taking care of several sub-counties, which is not supposed to be the case. Child Fund has undertaken an analysis again on the same in terms of budgeting for
children, and there are key gaps in 3 areas that I would mention. Of course, we were examining the overall budget allocation to the Directorate of Children's Services. We were also looking at the Victim Protection Trust Fund, which takes care of not just child victims, but all victims of abuse and all that. And our key interest, of course, is in children. So when children are abused and they need some form of compensation, the Victim Protection Trust Fund, having not been allocated, having not been activated, I must say that for some years it has been allocated a budget, but because of the requisite regulations that are required to activate it, then the budget has not been benefiting the victim for which the fund exists. Again, the child helpline, for example, is very inadequately funded. We know the child helpline is so critical to the protection of children because that's a means that is provided by the government for children in whatever part of the country to be able to ask for help in terms of abuse happening to them wherever they are. So if the helpline is not sufficiently funded, it means that children are not able to access help when the help is required. Children are not able to access counseling services. Children are not able to be referred for support where based on the issue that they have. And so there's quite a number of issues that are yet to be addressed for the government to really demonstrate that they take the protection of children seriously. Jack, I noticed you were nodding when Eunice was speaking when it comes to resources. And I pointed out when we began that Kenya allocates less than 4% of its national budget to children-specific programs, despite them consisting of over 48% of the population. You work in a community that doesn't rely on the government coffers for their funds. What are the most significant challenges that you do experience, especially when it comes to resources allocation? Bearing in mind that you don't draw your money from the government coffers. Yes, thank you. I totally agree with my colleagues, NCCS and the child funds. Of course, the question you ask is an elephant in the room. Yes, because you see, when you're talking about the gap that is there, as a civil society, just let me start by saying that as a civil society, Koinonia community also recognize a good effort the government has put in place, especially the NCCS, other state departments. Of course, you can see there is a fruit, when it's come to regulations and the new formulation of policies to ensure that all children are safeguarded from any harm. So we really appreciate the government. Now, when you talk about the gap, I see we have good policies, Banaben. We have good policies as a nation. Where is the problem lying? The problem lies in corruption. Our system are very corrupt that when you're talking about innocent people, children, to talk about education. For instance, I have heard of an institution's civil society that does rehabilitation. They take children to school. A child is denied right to access a classroom. Reason why? The child has no uniform. The child has no some levies to be paid. You see, if you look at the regulation state department, that's NCCS, they have very good policy that they have formulated to ensure the right children are protected from such. But what happened at the end? So there are institutions that basically sabotage some other institutions, and at the end of it, who becomes a victim? The victim becomes Kenyan children, and so is the future for the nation. The future is doomed ahead. So can we deal with the word, this big elephant called corruption? Yes. So if I talk about education is free, where is education is free in our country? If you're talking about all children has to access education, I tell you there are some institutions that learning institutions, primary schools, secondary schools,
children are still chased out from those schools to go and source for funding from innocent families that living less $1 a day. So you say if it's education, it has to be free. It has let to it be free. Define what free is. Yes, and define let it be free for everyone. Because at the end of the day, also when you state that all children has to access learning system with uniform, their innocent family in informal settlements cannot buy that uniform. Where are you leaving that child? Beside that, when we talk about the gap, beside corruption, there is also participation. We are talking of budgeting, planning and budgeting. So in every entity, I think participation is very key. When you want to bring policies, you want to bring funding to any institutions, bring the people, let people participate in whatever you want. So when there's good participation from the children themselves also, because don't say children are children, involve the children in what you want to do for them. Yes. So I think participation also we need to improve on that. And then we have policy, as I say. Do we implement the policies that's NCCS? If you look at the policies that have been formulated by the NCCS, they are good policies. But are they being implemented? If we implement, and then we'll not see what is happening, we'll not see what has happened in Nyeri, we'll not see children going to the hospital, and then they die because their families are unable to facilitate some money for them to access medical. Yes. Yeah. And what exactly are you doing to overcome these challenges as Koinonia? Because we have seen, we have noted that Yes. A number of programs are being run by faith-based organizations. You've seen the Catholic Church, you've seen the Muslims do the same. How are you overcoming that as Koinonia community? Bana Ben, I want to tell you that for the sustainability, you can't rely with the donor funding. When Trump basically, after getting into power, and then he has to cut all the... So any country that wants sustainability, you know, you have to invest. You have to invest. So as Koinonia community, we continue working with our colleague like Child Funds. We want to work very close with NCCS. We also want policies in our institutions. So they come and help us to formulate policies that basically also safeguard what we do as institutions. We, at the same time, work with other state departments. For instance, when you're talking about ownership, the ownership of any child of any nation defined to the 2 people, or you can talk of 3 people, you talk of the society, talk of the parental, and then the most key person is the state. So the state own, you know, so at this stage, we are also working very close with the government, and of course, Bana Ben, they are showing a very good, you know, friendship with us, you know, yes, partnership with us. So which is good, is better for the sustainability. So we should not focus on donor funding, because at the end, there's donor fatigue and institution just collapse. Yeah, and if we find time, we'll be looking at how the Trump's action have affected the country, and especially when it comes to children's rights, and how we can try and overcome them. It's a good thing you've said that we really need to put these programs in the exchequer as opposed to relying on foreign aid. To you, Richard, I'm looking at the 4%, that the allocation, less than 4% of the national budget. So in as much as we have very good policies, just like Jack said, and we have very good programs, when it comes to meager resources that we have, that really affects your operations as well. Also, what concrete steps is NCCS taking to advocate for increased budget allocation for children's services across all the 47 sector? countries? Yes. Okay, very. Thank you so much, Bwana Ben. One thing about the children's sector, if you have seen, there has been some change. Previously, we had been organized alongside the social protection. And whenever, for example, funding towards cash transfer, when you had the elderlies, the people living with this disability. So when this sector received the money, it was considered that all the children were also included. Now, one of the most important steps, and which we applaud the president about, is the establishment or creation of this Child Welfare Services State Department.
That is one very concrete step that the government is taking, so that we can now look at an entity called Children's Services, and then be able to really figure out, as my colleague has just said, that it is the right direction. So we can now be able, at a glance, to see what has been allotted to children, and children rights especially. So the establishment of Children Welfare Services State Department is one of the most important ones. The other aspect, as a council, we have done, and very vigorously so, we have been doing a lot of advocacy, both at the Treasury, the National Treasury. We have been advocating with the Parliament Committee on Social Welfare. And we have also engaged the partners to ask that we come up really to speak for the children. Besides this, recently we have had children being mobilized, so that they have a one-to-one engagement with the members of parliament, so that they are able to present their views to the parliamentary committees, so that in the process of budgeting, their issues are considered. So that, just as Jack said, that participation is a very important thing. So we have done this, and we continue to do this, and we expect that it will yield fruits. Now, we are aware that this council was established in 2022 with the Act, the Children's Act. Yep. So the council is still at its formative stage, actually 2 years of an organization. You'll find that even personnel, there are still aspects of recruiting personnel. We still have issues of structures that we have talked about to the local levels. But it has been 3 years. Those teething problems are still there. You know, Kenya has gone through quite a time of economic thinning. Yeah, you saw the government stopped employment and all that kind of thing, and those kind of policy. And really, to establish an organization, it takes time really within the government sector, because there are processes. So what we are saying is that as we continue, we see that the space is expanding, and that the sector is finding now a lot of redress. That's why we have this new State Department. And we expect that going forward, then the sector could receive more funding. Besides, as I've said, we wish to establish a child welfare fund, and we expect this fund also to galvanize resources from even the private sector to support the children's sector. So we really looking at all the available abilities to harness resources, so that this sector finds sufficient resources to move forward. Yes. Now, Child Fund, Eunice, works closely with the communities. How do you ensure that even the children themselves and the communities are involved in planning for resources, if there, so that their needs will be factored in any budget that will be provided? Yeah, thank you very much for that question. Child participation indeed is very critical to the whole budgeting process, because again, who are we budgeting for if we do not, I mean, what are we really budgeting if we do not really find out from the people for whom we are budgeting what are their needs? And children, being part of the citizens of the country, have all the rights. And of course, based on the United Nations Convention on the Rights of the Children pillars, participation is a critical pillar. And so as Child Fund Kenya, we build the capacity of children to be able to articulate their issues through training them, ensuring that we are working with the education sector to be able to regularly and
and provide opportunities for children to be able to articulate their issues. And then we also provide platforms for children to express themselves. We enable children to interact with the county executive, for example. We support children leadership within the provided Kenya Children Assembly and Children's Parliament to provide an opportunity for children to be able to participate in their own protection. Again, as you rightfully put it, we are very key on strengthening child protection mechanisms at community and family level. And participation is not just at the national level, it should actually start at home. To what extent do we involve the children in decisions at home? For example, just something as simple as what we will eat today. Do we just cook and assume that children are going to enjoy the food that we are cooking? So we make sure that from the grassroots, we ensure from family level all the way up, children are able to participate adequately. I don't know whether you'll give me an opportunity to add on to something that my colleague mentioned as you were asking about the gaps. Yeah. I feel I need to underscore the importance of the county government in the protection of children. We know that the protection of children is the statutory mandate of the national government, but children live in the county as well. And I'm saying this particularly on the aspect of rescue of children. Like my colleague mentioned, the government is in the process of deinstitutionalizing children, and of course, it's a phased process of ensuring that within 10 years there are no CCIs in the country, but rescue centers are part of what the Children Act provides for as a role of the county government. Every county in the 47 counties of Kenya needs to have a rescue center, and the Children Act has provided that as a mandate for the county government. So we wouldn't want to say that the county government does not have a role in protection of children. With regard to the conversations around budget allocation, I would be keen to find out to what extent the county government is being enabled to establish these rescue facilities. These rescue facilities are very important because if it is no longer safe for children to be at home, there's no place for them to be kept. Sometimes you find the children being kept in police stations. And that's not a place to keep a child who is in need of care and protection, a child who is traumatized because of probably violence at home or exposed to any other protection risk. So these rescue centers are so critical, and they are a mandate of the of the county government. Now we are looking at budgeting for children, and Child Fund promotes, as aligned to the theme of the Day of the African Child, right-based budgeting. So we educate children on their rights to be able to demand for their rights, for example. And when we talk about rights-based budgeting, we are talking about the right to protection, the right to participation, the right to development, which has to do with access to education and all, and the right to survival, which has to do with access to medical care and all that. So Child Fund Kenya not only strengthens the capacity of children to understand their rights and to be able to engage with leaders so that they can demand for their rights to be, to access their rights, but also building the capacity of the communities to understand the same rights so that they are able to support the children to be able to access and enjoy the full range of their rights. All right, and now that you've mentioned it, it was part of my questions. Gentlemen, I would like you to react to government's decision to review rescue centers and shut some of them. How will this impact the rights and protection of children? Jack? Thank you, Banaben. I have interacted with my colleagues from different state departments, especially also NCCS and other bodies, that basically are mandated to streamline and try to improve. It is not doing away with what, it is just improving. I think
we are not, if you look at what the government are doing, basically it is improving from what we are doing in the past, because now we are living in a globalized world, and living in a globalized world, things has to be done differently, and there are statistics, there are reasons why government feel things should work this way. As also civil society, basically we have came across several issues relating to children's abuse in different institutions. Abuse in what way? A child staying in an institution for more than 15 years, how will you integrate that particular child back to the community? How will that child survive when you take him or her back to the community? Because the way he used to live in our institutions, it was a heaven. Having blue bands, getting how many meals a day? Mention them, 5. And then you take this child after 15 years back to a family that cannot provide 2 meals a day. Mm-hmm. You have traumatized that young man into. And that's why if you look at, you can do statistics, basically, you'll be in a position to see after institution staying there for 15 years back to the community, majority of them basically cannot survive and they end up in crimes. Mm. So the government try just to improve the system, whereby it's not really doing away with what is there, but improve. You have children there staying in an institution just temporarily. Temporarily means for 1 year. And then they are how to exit them from that institution. We have the foster care plan. We have all this kind of a system that aligns on how children can be exited but placed in safety, a place where they are safe. Mm-hmm. So as you said, Banaben, it is not the government trying to shut down institution. Mm-hmm. They're trying to improve the system, to regulate them. Mm-hmm. Yes. Yes. Maybe Richard, you can add to that. Yes, I think what Jack is saying is true. What we are doing is transitioning institution. One, we realize that taking care of a child within the community is cheaper than in an institution. The other thing that we are saying is that we have children who have been trapped in an institution without a birth certificate, without any registration paper until they are exited at around 18 years, and they have nowhere to go. If you look at the standards within the charitable children institution, we had what we called the base standards for charitable children institutions, which gave a child a maximum of 3 years to be kept within the facilities. But this has been abused by most persons who are around that. So what we are doing is that we are saying that rescue centers is a mandate within the act that counties need to establish. Actually, the act gives the counties the mandate to establish rescue centers, which are a temporary place of safety for children while their circumstances are being resolved, so that they could be reunited with the community. We know that the counties also deal with the issues of ECDE child care facilities, like the daycare facilities. Yeah. So we are saying that we really need to create systems that care for our children within the community. So we are not closing or shutting down institution. Actually, there is a phase of 10 years within which to change the way we care. Actually, we are saying the way we care. When you have a brother, you have orphan children within your community, we want to take it as a first priority that we in the community, we in the family, take in the children through a formal way. By the way, we want also this to be formal, that when you take up a child of your brother, it is formalized, so that also the government is able to track and trace that this child, after the father died, went to stay with, say, Troy.
when to stay with Jack. So we want to regularize where children stay, but in the community. So what we want the stakeholders within this sector to accept is that we have cases where children were removed from home because of poverty. But you see, poverty the home can be improved so that it is no longer poor. There are children who are taken from community that you're going for education, and then they are trapped in a CCI. Education can still be given within the community. There are children who are taken out of this home to go to an institution so as to make numbers for resource mobilization. You see, you need to say we have 100 so that you have donors now supporting the 100 in the institution. But we are saying you can come up with a child welfare program within the community and still the donors will support. So we are putting up structures, and we're even going to register these child welfare programs so that you have now the ability or the necessary papers that you could use to do fundraising if you wanted to. So what we are saying that as a government, what we are most interested in is the best interest of the child. Is it in the best interest of the child that I stay in an institution for 15 years, when I go back, I have no one I know, there is no contact with any relative, no contact with the community where I stay. Then at 18 years, I'm supposed to start my life in the community. So that one becomes traumatic. So I think that is what the government is doing. Maybe just to add on budgeting, as Madam has said, budgeting is a whole system. We are talking about a child himself knowing how to budget the 100 shillings you give him. So that is the idea. It cascades down to even the child. Yes, the child themselves, the child himself or herself. The child really needs to know, how do I budget my pocket money? How do I budget for my stay? If now you're going to a boarding facility, you are going to the first year university. Are you able to budget your stipend? Yes, that is the idea of budgeting, the whole thing, budgeting around the children's sector. How is the father, allocating the resources between myself and the children within my family? Do I get salary today and then I disappear? I swallow the entire salary, then, or is it an income? Let me use the word income. Then when I come back after 10 days, I have nothing. Then we are there fighting in the community. So this budgeting is not only on the government. It is the entire system of the child, the parents, the community. We really need to see, how do we allocate resources towards child welfare programs. And finally, let us not put buildings and structures as foremost to children, because whenever we go to public participation and we want to create, maybe to develop a road and then a school, people will go for a road more than a school. But we know if the school developed, then the road will later on come and be in place. So really, we really need to prioritize. Thank you so much. Yeah, and ladies and gentlemen, we will be celebrating the Day of the African Child on 16th of this month. From what I have learned is that on 9th of June, there will be an official launch at the Bungoma, in Bungoma County by First Lady Rachel Ruto. And on 16th, the function will be in Makueni County, which will be graced by CS Finance, John Mbadi. What are some of the events that we do expect, and what are some of the advocacy you want to move and to make sure that people know about that on that day? Yes, Eunice. Yeah, of course, quite a number of issues have been discussed in the panel in terms of demonstrating the commitment to the protection of children. All that has been discussed here indeed reflects a dire need to protect children. Children are the future leaders that we are molding today. So big question to ask ourselves is, what future do we want? It will be determined by what children we are raising today. So one issue, of course, is fast-tracking the finalization of the rules and regulations to be able to, for the Children Act to be effective. Government
resourcing the new State Department to be able to effectively address to the needs of children in this country. We would want a situation where children know where to get help, and when they go there, they get the help. Children officers at the sub-county level are literally overworked and very exhausted. Sometimes I have a feeling based on, because we work very closely with them, you visit with them and you try chatting with them, and they almost have a phobia of the cases that are going to come, and the fact that they will not be able to address all of them. So it is so critical for every sub-county to have a children officer who is well-resourced. It is the same, you know, they would say the same when you go there. They would tell you, I don't have a vehicle to reach to the place where there is need. I don't have, you know, any means to address that problem much as I am technically competent. So hata kwa hali ya watoto, maafisa wa watoto wanasema saidia utumishi. Yeah, you'll find the same kind of mentality because much as they are so willing, they are not well resourced to do that. So allocating resources to the Directorate of Children's Services, allocating resources to critical functions such as the child helpline, ensuring that there is enough resources allocated to the county governments to be able to establish the rescue facilities. I cannot talk more about the rescue facilities because children are living within very unsafe homes because there is no place to place them. And so need for that allocation. There is need for allocation of resources to child participation. And when I talk about child participation, I'm talking about the formal child participation as provided for in the Act. Establishment of the children assemblies, and children being able to elect their leaders and have forums to discuss issues affecting them, and these leaders being enabled to present issues that are affecting children at all levels, all the way from the grassroots all the way to the national level. Right now we have a president of the Children's Assembly, but an event happened that actually really brought to question how legitimate is the president of the Children Assembly in Kenya. We had the county Children Devolution Conference, and the children were invited there, and the president of the Children Assembly was invited as well. The children there actually, shouted that, who is this being called our president? We don't know them. We did not elect them. Why? Because the mechanisms for electing the president that are provided for in the Act were not followed. And all this is traced back to inadequate resources. So for effective child participation, there is need for allocation of resources and the other issues that I have mentioned. At community level, it is important to build the capacity of parents to be responsive parents. Responsive parenting is so critical. So what is the government doing to ensure responsive parenting? I must underscore the fact that NGO resource envelope is dwindling by the day. You know what happened with USAID, and not just USAID, but many other donors. Much as NGOs complement government efforts, and very much so, as the resource envelope dwindles, then the gap becomes wider and wider. So, because it's the right of all children, their parents are taxpayers, they are citizens of this country, the national budget needs to reflect a good intention from the government and a firm commitment to the protection of children in this country. Jack, as we celebrate on 16th of June this month, do you feel we are headed in the right direction when it comes to the theme of the day, that is planning and budgeting for children's rights? Thank you, Bana Ben. Well, mine I will leave to the nation this, that it is not a choice. It is not a choice for what we are saying now. Because planning and budgeting, if you look at the Kenya Constitution's Article 53, it clearly states what the state should do. You should plan, you should budget for the children, because they are the future of the nation. So it is not a choice, it is a right. And I echo the same what my sister from Child Funds and my brother from NCCS
And of course, I want to say the spirit there, the anchor, is through our constitution. And when we all work toward it and implement in totality what we say, I have a friend from one of the State Department, that is Madam Toet. She's once upon a day told me that, if you visit an institutions, sometimes what they say, it is not what is in the ground. So let's walk our talk as a nation. Let's walk our talk. We are talking about rights of the children. Let's address and speak the constitutions to ensure that our children and our nation is protected. All right. So thank you so much. Richard, as we wind up, on 16th of June and on 9th of June, you are very active. You'll be very, very busy. Yes. What are some of the activities that we do expect, especially in this year's Day of the African Child, and especially that are touching on the theme of the day, that is planning and budgeting for children rights? And when we talk about planning and budgeting, bearing in mind that Trump's decision to halt US aid has really affected any issue that pertains to the child when it comes to food, education, and also health. Oh, thank you so much. One thing is to invite all of you to come and be with us during the launch of the Day of the African Child at Bungoma in Kandui, and also at in Makueni at a school called Unoa Primary School. As you realize, Troy, we have decided to have the chief guest during the day, the 16th, as the cabinet secretary responsible for treasury. That is really in line with the theme for the year, because we want to use this day to really advocate for additional funding in the children's sector. Sometimes we do these activities without the really persons who share out the cake being aware or being involved. So we want to involve them this time. And we want to ask the question, is money allocated to children an expenditure or is it an investment? Yeah, that is a very important question that we shall be really discussing during this particular time, because we know any money that goes to a child is an investment. It is not an expenditure. Over the years, it has been considered an expense, and because of that, the attitude towards allocating money has not been very positive. One thing I must applaud the government is that the child protection sector has been identified as an essential service. And being an essential service, therefore, it really needs to be well funded, to be well resourced. As we have heard about the issues of workforce, we really need to have sufficient workforce so that the home is safe. You know, when we say the home is not safe, then we have a problem. Because home is the main place where the child should be. So we are going to really discuss that home is the best place where the child must live, and we must make it safe. Thank you so much, ladies and gentlemen. Unfortunately, we are out of time, but I have been speaking with three panelists here in regards to the Day of the African Child. Remember, the theme for this year is planning and budgeting for children's rights. On my extreme left, we had Eunice Kilundo, who is the Child Protection and Advocacy Manager at Child Fund Kenya. Just next to her, we have Jack Matika from the Koinonia community, and just next to me, we have Richard Mungata, who is the Directorate of Compliance at NCCS. Thank you so much indeed for making time. And of course, the 9th and the 16th are the days to watch out for. On the second hour, we'll be looking at human trafficking and with a bias with the escalating crisis of enforced criminality, especially in Southeast Asia. And I'll be honored to be hosting the PS, Roslyn Kenjogu, who is the Principal Secretary, State Department for Diaspora Affairs, Ministry of Foreign and Diaspora Affairs, and also Marcio Tieno, who is the Program Manager at Awareness Against Human Trafficking. Let's take a quick break. We'll be right back.
thought you were in Dubai. I was. The difference is just 1 hour. Why are you getting confused? Huwezi nielewa. Tafutaje Musa story tunajua mimi naye. Unamaanishaje? See the fact that mamake alitoroka. I have a lot of things in my mind, and the name is the least of my worries. Can you serve me breakfast? As long as you're disrespecting your mother, I do have a problem with your stay here. But you just came the other day. Are you hiding something from me? What? Yaani wewe na hiyo manga yako bado hujatoka kwenyewe. Hapana, kuna noma nayo. Huwezi ongea nao kabla hujapita kwangu. I will not allow your egocentric megalomania to drive me crazy. Anipaka mafuta halafu akaniambia niziefuse na saitani. Na ukakubali? Si hiyo nitakubali. Wewe unaweza kataa masaa. Wewe mafuta Wewe sikia. Kwani alikuwa kupaka mafuta akipigwa. Sasa si vile nilisikia hadi anatolewa mapepo. Ulipakwa mafuta mwili mzima. Mwili mzima. Na nikaambiwa nisioge mpaka maombi ifike mbinguni. Kawera. Yes. Uliingia hiyo kanisa? Ndio unitoe sapi. Wewe. Ukampaka mafuta huyo mama. Which side Wewe. Kila kona. A recent study by the APHRC reveals that 78% of abortions in Kenya were by women in stable relationships. The pressure to have fewer and fewer children is pushing women towards having fewer children. In that context, if you do not have access to contraceptives, you become pregnant, but then you want to do away with that pregnancy one way or another. These women fall within 24 to 34 age brackets. That is about 41.8%, with 15.6% being women over 35 and only 13.6% being adolescents under 20. Contraception will avoid pregnancy, but we know of barrier methods which also have a certain benefit. So this Tuesday, join us as we speak about unsafe abortions. Good morning. Good morning. Good morning, Kenya. Wake up with Good Morning Kenya, the morning show that's got it all. We dive deep into issues shaping our country. Youth are a voice of a nation. What is the next step for the young people? Unpacking political landscape from Monday to Wednesday. We discuss family matters. It is very important to guard your relationship. And for your health, someone doesn't wake up and they become an addict. It's in stages. We've got you covered each and every Tuesday at 9 a.m. Every Wednesday, it's all about the viewpoint. A day in politics is like 1,000 years. Unpacking the biggest stories of the week, getting you insights and getting you ready for your day. And the package is not yet done. I get to fix your Thursday with some entertainment. Entertainment Thursday, it is. Good morning, Kenya. We shape your day. Good morning, Kenya. Every weekday morning on KBC Channel 1. Bring back my daughter to me. Hey, Kisaka. Kwani unazungumza peke yako siku hizi? Is Grandma Kathy in the house? Yes, talking to Auntie Nini. Oh really? I don't want to hear from you. This is all your mess. Sasa tumepoteza huyo mtoto na huyo msichana. What are you doing here, Millicent? I'm sure you didn't come all the way to give me parental tips. Thank you, boss. Usiwahi niite jina tena. Nilikwambia nini kuhusu familia, boss? It is time to create lifelong memories, time to write down history, and it is time to give a blow-by-blow account of each football match played right here in Africa. This is just the start of something very special. Against Mamadou Sy for Algeria to stay in the penalty shootout. And it is Senegal who claim the title as Guendouzi strikes the woodwork. You don't want to miss this classy treat, live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner.
The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations. It's art, it's culture. Movies, gossip and trends, sports, drama. We bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe. Y254. Imagine. Welcome back to KBC News Check. On this second hour, as I had mentioned earlier on, we are looking at human trafficking with the bias to the escalating crisis of enforced criminality, especially in the Southeast Asia. And because of the interest of time, allow me to rope in my panel of experts, beginning from my immediate left, where we have Madam Roslyn Njue, who is the PS, or the Principal Secretary, State Department for Diaspora Affairs in the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs. Karibu sana, Madam. Asante sana. Thanks for having me to have this really important conversation. Yes. I'm looking forward to it. Thank you. Next, we have James Amunga. James Amunga is one of the survivors when it comes to matters human trafficking. He'll be telling us all about it in the next couple of minutes. Karibu sana, James. Nashukuru. Pole kwa yale alikukumba bwana. Ni Mungu, nashukuru. All right. And just next to James, we have Mercy Otieno, who is the Programs Manager, Awareness Against Human Trafficking, HEART. Karibu sana. Thank you. Madam Pierce, beginning with you, where are we in regards to enforced criminality as a form of human trafficking? Right. So I mean, that's a serious issue. Let me say that what we are seeing now in terms of a trend within broadly the human trafficking space is that traditionally we saw child trafficking, or we saw trafficking for purposes of commercial sex work and that kind of thing. But human trafficking has taken a slight bend, especially in the regions that you spoke about, particularly Southeast Asia, within the spaces of Myanmar and others, where victims are taken to these places under the guise of labor mobility, or that they're going to find opportunities. And when they get there, then they find themselves in camps where they're working in forced criminality. So not the usual sort of forced labor, but your services or your labor is specifically being used for criminal activities around cyber fraud, scamming, and that kind of thing. It's a big concern. Yes. James, what exactly happened and where exactly were you, in a nutshell? You'll allow me to speak in Swahili? Yes, by all means. Nilikuwa pande za Myanmar. Kutoka hapa Kenya tulidanganywa sababu sikuwa peke yangu. Tulitoka hapa tukiwa watatu. So tukaenda tukapata Wakenya wengine huko. So tulitoka hapa tukiambiwa tunaenda kufanya kazi in different ni category. So tukaambiwa, kama mimi example, I'm a professional chef. So nikitoka hapa nilikuwa naenda kama chef kupika. Mwingine alitoka hapa kama anaenda kufanya kama attendant kwa supermarket. Mwingine alitoka hapa anaenda kama supervisor wa cleaners. So time tulifika huko, we were received very well. Tulipokelewa vizuri sana. Pilots walikuwa wanatembea, but sisi tulikujiwa na club car. Kufika kwa security, hata tu kupanga laini, tulipitishwa tu straight. So tukaona kama hii kazi ni mzuri sana. As in, ni mzuri sana sababu vile tunapokelewa peke yake, tulipokelewa vizuri kabisa. So wakati tulianza kuenda, ndio tuliona hii safari si ya kawaida kabisa.
Sasa kutoka airport sasa. Kutoka airport sasa. Hiyo safari haikuwa ya kawaida kabisa sababu tulikuwa tumeambiwa tunaenda kwa capital city ya Thailand kufanya kazi huko, lakini sasa tumefika tunaona tunaenda the other way. Tunaona city ndio ile huko lakini tunaenda the other way. So hapo ndio tulianza kuuliza maswali. Dereva alijifanya ajui kizungu kabisa. So tukaenda tulisafiri for 9 hours. Tulisafiri for 9 hours toka kwa airport. Na si ati tulikuwa tumefika mahali tulikuwa tunafaa tuende. Tulipelekwa kwa a town called Mysot. Iko near border ya Myanmar na Thailand. So kwa hiyo town tulikombolewa rooms, hapo ndio spend the night sababu tulifika hapo hivyo around saa 5 ya usiku. So tulilala hapo sababu hatungeendelea kuenda sababu hii nyingine yote ilikuwa ni msituni, alafu tuvukishwe mto ndio tuende the other side. So spend the night hapo, tuka asubuhi kesho yake tulichukuliwa na different cars. Ile kaili tuchukua kutoka airport kutupeleka mpaka pale kwa zile rooms ilikuwa tofauti. Yenye ilitukujia kututoa hapo kwa rooms mpaka kwa mto. Bado mkombogi ama sasa ni moja? Tulikuwa watatu. Tulikuwa I think huyu mwenye alikuwa ametununua alituchukua tukiwa watatu hivyo. Sababu tulienda camp moja, ofisi moja, sababu kuna different camps. Tulienda camp moja kwa ofisi moja. Sisi wote tulikuwa kwa ofisi moja, sisi wote watatu. Yeah. Wow. Na ulijuaje sasa kazi kidogo nilikuwa nakuja upishi lakini sasa mambo imebadilika mara moja? Most of the hotels vile mimi najua zinakuanga na zile gari za kampuni. So ukifika airport obviously ni gari ya kampuni itakukujia. Sababu si mara yangu ya kwanza kusafiri nje. Nilikuwa Qatar. Qatar tulikujiwa na gari ya kampuni. Nilikuwa nimeenda kama hiyo wakati nilienda kama housekeeper. Tulikujiwa na gari ya kampuni, iko na logo ya kampuni, iko na ni dereva wa kampuni, yani unaona kabisa hii ni gari ya kampuni. So hapa wakati nilienda najua 5-star hotels obviously lazima ikuwe tuna gari za kampuni, yani iko na nia kampuni ku advertise na pamoja nini ile kuwa sure ni nini ya kampuni, unaona. So wakati tulifika pale tulikujiwa na V8. Tulichukuliwa na V8 kutoka pale airport. Tukashangaa hii ni kampuni gani na gari kubwa hivi na tukujia. Hatukujiuliza story na ni branding ama nini. Tuliangalia tu kwanza V8 na tukujia sisi wafanyikazi tu wa kawaida. Tukasema anyways sababu hao wengine walikuwa excited na mimi ndio walikuwa, yani tukitoka hapa Kenya huyo agent alikuwa amewaeka ni kama wako under mimi sasa sababu mimi nilikuwa na experience ya kusafiri, hao hawana. So mimi ndio nilikuwa ni kama najaribu kuwaelezea vile huwa inakuwa, si ndio? So wakati tulichukuliwa na V8 nikaanza kuambia hapa sioni kama mambo iko sawa kabisa sababu hii gari inatukujia. Gari ya kampuni ndio ilikuwa inafaa itukujie. Na baada wachukua mmepelekwa kwa hoteli, mmetritiwa vizuri kwa hiyo yote na hakuna kitu tumeambiwa bado? Hakuna kitu yote tumeambiwa. Hakuna kitu yote tumeambiwa. Tuliuliza sana. Wakati aliona tunauliza sana alikuwa na communicate. Kulikuwa na communication between yeye I think na mwenye alikuwa ametuleta pale. Sababu hata tulikuwa tukipita any checkpoint huyu dereva alikuwa na communicate. I think vile mimi nilikuwa naona alikuwa anawaambia tumepita checkpoint fulani, tunaelekea mahali fulani. Tukipita checkpoint nyingine tena anawaambia. So kitu yenye ilituma tena nikakuwa na tashwishi na hii safari ni pale mahali hizi checkpoint. Tulikuwa tukifika kwenye checkpoint hawa polisi wanachukua passport zetu. So unajua lazima waangalie watuangalie sisi, lakini sasa walikuwa wanachukua passport zetu, wanaongea na dereva, wanacheka, alafu hata wafungui passport zetu waangalie. Wanarudisha passport, tunafanya nini? Si tunaendelea. So hapo ndio niliona kuna kitu inaendelea hapa. Another kwa hizi ni checkpoint zote ilikuwa ina happen the same. Wanacheka, wanaongea ni kama watu wanajuana.
sikuwa na nini kabisa, sikuwa na amani nao, lakini sasa sababu nilikuwa nasema ningekuwa peke yangu kwenye hiyo gari, ukweli ningeruka nje. Ulianza kuona dalili mapema? Nilianza kuona dalili mapema. Aya, utatupatia story yote saa hii tu, but allow me to also rope in Mercy. You have noticed hard works in the region, not only in Kenya. How is the trend in the region and especially in Kenya? Well, in Kenya, we would say that for a long time, I think since our organization was founded, the cases we are used to seeing is forced labor, specifically for domestic servitude in the Gulf. And of course, we've also seen cases of child trafficking, but majority is for adult trafficking, and majority of the survivors tend to be women. But however, we would say since 2022, we saw a shift in the profile of the survivors of trafficking we were helping, looking into the now Myanmar case for forced criminality. So yes, it's forced labor, but then we are seeing the subtype has changed to forced criminality. And also we are seeing more men than women being recruited to do these jobs. And also when we look at their education qualifications, we are also seeing a change, because previously we would see, for example, people who've either just done basic education or did not have any education at all. But with this new profile, we are seeing people who have university degrees, diploma, people who've actually gone to school, and also looking at issues to do with employment. Some of them were employed before they were recruited for this kind of job. So some of them even left their jobs believing that they're going to get better pay. So that's the change I would say that we've seen. And it's not only affecting Kenya, because we also have people from Uganda, we also have people from Burundi, Ethiopia, from the region really being trafficked for this forced criminality. Yeah. Madam Pierce, in April, you led... let me jump in on something she said, if you'll allow me, and then you can ask the question. And I'm agreeing with Mercy, because the victimology has changed, as she says. When you look at my brother here, he is not just educated, but he has worked in the diaspora before. He's not a first-time traveler. So what we've seen is that the recruitment by these traffickers has become a little more sophisticated. You do not expect, you walk around not expecting yourself to be a victim, because you're educated, you've worked abroad before, you have all of the different markers, you have certain social capital to lean on and so on, but you still find yourself in the cases, like he found himself. And you can see, because he has traveled before, certain red flags began to go up, but he was in a position where he couldn't necessarily jump out. So because of that shift in the kind of victims they are targeting, then we've stepped up also our communication around that victimology. Because if you are just thinking about female domestic workers being trafficked for purposes of enforced domestic work, which was traditionally sort of what we saw, then the victimology has changed. You need to change your communication and the people you're targeting, which is why we have consistently insisted, please, if you are going to work abroad, let us know. Travel on the right documentation, right? So don't move abroad on a visitor's visa, right? Go away on a work permit or a working visa. Because that's one of the things that I know, for example, when he tells us, that is one of the things that they have done. They have used, they tell you, you travel on this visitor's visa or tourist visa. Once you get to the other side, we'll make the switch for you so that you can have the right status. And then the other thing, apart from that change in victimology and the use of a visitor's visa, then is that we're seeing also a lot of recruitment on social media and online. And the online space is difficult to govern, right? So one of our biggest interventions as far as dealing with trafficking and irregular migration has been working with the licensed and regulated private recruitment agencies who are regulated by the National Employment Authority and the Ministry of Labor. And our messaging has been consistent. If you're going to work abroad, use a licensed and regulated agent, and you can find their list on the NAIR website, nairs.go.ke. But you see, they are traveling again in this sophisticated space where this person recruits you on Facebook. So you see, we're hiring chefs for Thailand, for example. Right?
they are not actually hiring for Thailand. They are recruiting victims to go and work in these cyber scamming compounds. So because you have worked abroad before, because you're a savvy person, because you're educated and so on, you feel comfortable. I can engage in this space, and you enter that space through and they will interview you, and I'm really looking forward to hearing more of your story, but they will do an interview, a virtual interview, and you really will feel like you're being taken through the right process until you land at the airport. Then these sort of red flags begin to go off. So this, for me, and part of the reason we have stepped up our communication and the campaign against this is just to notify people that staying within the legit and the standard routes, the standard paths that GOK is saying we've created certain pathways for labor mobility will safeguard you, even if you don't generally think you need those kinds of safeguards. But working with licensed recruitment agents or working through the Diaspora Placement Agency, which is a government agency for recruitment, will keep you safe, so to speak. Yeah. Yes. I wanted to ask, in April, yes, you spearheaded efforts to repatriate Kenyans who are stuck in various countries. What is the ministry doing to ensure that we don't have 300 Kenyans coming back and 500 going back? Yeah, absolutely. So, and I've sort of begun that question. I've sort of preempted your question, I believe. In the last 2 years, since 2022, as Mercy said, we've brought back 303 Kenyans from various places, particularly around the Myanmar and the Golden Triangle, as it's called, region. Again, sort of fitting the profile that we've described. It has been a both difficult but extremely frustrating exercise, because as you pull out, as we rescue some, others are on their way out. As you rescue some, others are on their way out. The biggest tool against human trafficking is just informing people, because security starts with you. If he knew the things that he knows now, he probably would have put the brakes on the move himself, right? So one of the biggest things we are doing is an awareness campaign, including this conversation that we are having here, and I'm grateful that KBC has called us to have this conversation, to just tell Kenyans who are looking to find opportunities abroad. Opportunities abroad are there, and they are abundant. And they are good opportunities. You have to use the right path to find those opportunities, which is what I have described, using the private recruitment agencies who are regulated, using the government agency, which is a Diaspora Placement Agency that has opportunities as well for people. And if you're in doubt, check. Kachonjo. You can write to us, you can email us at kazimaju@diaspora.go.ke, and we'll tell you whether that job is legit or not. As late as yesterday, no, 2 days ago, a colleague of mine, another PS, texted me and asked me, PS, is this job legit? Because somebody, one of my friends or relatives, is being sort of pushed quickly, move, there's a job somewhere in Turkey and so on. And very quickly I check, I'm like, this is a scam. This person is either being scammed or they're being trafficked. So if you just drop us that quick message, we're able to tell you. But now beyond that, here are some of the other things that we've done, sort of systemic things to ensure that we can safeguard Kenyans beyond giving them information. At the airport, at our main international points of departure, JKIA and in Mombasa, we now have a labor mobility desk. And the labor mobility desk works like this. If you're traveling through, we can check for you and confirm whether, sort of as a last minute clearance, to confirm whether actually you're traveling for legit work or whether you're going away as a victim of labor, of human trafficking. Every week, hundreds of people are intercepted at that desk, which means that if we were not doing this, we would be having more and more and more challenges. And so mostly they have the tourist visa. They have a tourist visa. They don't have, a work permit or a working visa. They have a tourist visa. And it is to some of the same places. So we are intervening consistently to stop people. But I will tell you this, that a number will still insist on going. And because Kenyans have the freedom of movement, there are people who will ask, don't go, and they will still go. The last group that we rescued, I think, and we had a press conference at the JKIA, I think Mercy was there. Some of the people we spoke to, we asked them, so did you know, had you heard about our various interventions and all of the publicity we've done? One of them quite simply told us, I knew,
we had been told, but at this point I figured I go try my luck. Right, so there is a bit that there's much that government can do and has done, but security still starts and stops with you. The migrant or the potential diasporian has to also do the part where you have to follow the rules that we're sort of putting in place. Jemo, situation yako ilikuwa hivyo, ulikuenda na tourist visa ama ulikuwa umeitiwa job na msee? Because the good thing, you have already traveled abroad previously. So kitu ili happen ni hata nilikuwa job nikitiwa hii job. Nilikuwa Qatar niko job. Hata sikumaliza contract yangu, ilibidi nimeterminate contract ndio nikuje nifanye nini, sababu walikuwa advert yao ni ya kuvutia sana, unaona. Wanakuambia hapo wanakupea $1,200, hiyo ni basic. Alafu kuna 300 hiyo ni ya upkeep, $300 ya upkeep. Na ukipiga hesabu Qatar maybe unapata kitu 60 ama 70,000 ukilinganisha na hii, unaona hii iko juu zaidi, unaona. So mimi sikuwa najua anything about, mimi nimeona movie mingi na hii Thailand imekuwa na, yani kwa movies wanaonyesha venye kuna kidnapping inaendelea huko, kuna hizo scamming, lakini sasa unajua ile ni movie, mimi siwezi amini movie. When it comes kwa about government kusema vitu kama hizi ati kuna scamming, kuna nini, mimi sikuwa nimewahi sikia, sababu kama ningekuwa nimesikia singefanya nini, singeenda. Alafu our agents ni wajanja sana. Our agent kitu yenye wanafanya ni wanakuprepare. Wanajua maswali zenye unaenda kuulizwa pale kwa airport before ufanye nini. Wanakutengenezea documents. Kama mimi nilitengenezewa documents kama nafanya kwa ilikuwa ni story na finances na nini. Nikaambiwa hii utatumia aufanye hapa, umetengenezewa umebukiwa mpaka hoteli. Huyo agent tunaongea about ni Mkenya? Ni Mkenya. Ni Mkenya. Okay. Hoteli unalipa kama $1,300. Hiyo ni 5 nights. Sababu nilikuwa visa yangu ilikuwa inasema naenda for 5 days, alafu nifanye nini, nirudi. So hawa agents ni wajanja kabisa, wanajua. Na huyu madam I think ni kitu yenye amefanya kwa muda mrefu sana, sababu kila mtu ambaye ile wakati nilifika pale kwa ile camp, watu wote walikuwa nalalamika kumuhusu. Tulikuta tunalalamika kuhusu the same person. Na ilibidi nime record videos, nikapiga pictures za mahali pale, sababu tulikuwa tunamlalamikia, tunamwambia ni yapi hapa ulituleta, kwa nini ulituuza, sababu wakati tulifika pale. Acha nirudi nyuma kidogo, ulijuaje mmeuzwa? Kwa sababu wewe kwa kawaida ulikuwa unajua vizuri unaenda Thailand kukua chef huko. Ni wapi ulijua nishauzwa mimi? Nilijua nimeuzwa wakati niliona nimeanza kugeuzwa kwa magari, unabadilishwa kwa magari. Sasa mshavuka kutoka mko Thailand sasa? Tuko Thailand bado. Nilijua tumeuzwa, hata niliambia wenzangu, niliambia hapa hivi yenyewe tuendeleeni tu, sababu pale unaona bunduki. Huyu sijua anafanya intentionally, sababu kuna time alifungua draw akajifanya anachukua kitu. Unaona kuna pistol hapo kwa ni ya gari. So hakuna vile unaweza fanya, hakuna venye unaweza nini. Unaona hiyo ndio kitu wanatumia ile intimidate indirect. Aya, ulienda kufanya kazi gani? Yani sasa ulikuwa unaenda kuwa chef, lakini sasa umejua vizuri hii imeenda ushauzwa. So mliambua ama mlifosiwa kufanya kazi gani? Tulifosiwa kufanya scamming. Na when it comes kwa scamming, kuna scamming type tofauti. Kama yetu sasa ilikuwa love scam. Yetu ilikuwa love scam sasa. Inafanya kazi aje? Love scam ni unakatia mtu paka anaingia box. Akishaingia box, kuna kazi yenye unamfunza indirect. Unafanya ni kama anakusaidia kufanya kazi fulani, lakini in real sense unamfundisha hii kazi. Unaona? Sababu when unafika hivi unapewa script. Hii script unafaa uipitie for 15 days. After 15 days ndio uanze sasa kuchat. Unafaa ukram hii script ndio unatumia. Sasa hao watu online ulikuwa unawapataje?
hawa watu online, kuna watu wanaitwa number search. Number search, hawa wanaenda kwenye TikTok, wanakutext tu hi, unaona picha ya msichana mrembo pale, utajibu. Kumbe ni JMO. Kumbe ni JMO. So ukishajibu wanakuambia I don't use TikTok too much, so give me your number, I'll text you on WhatsApp. So wewe utatuma namba. Ukishatuma hii namba, so hii namba au watu wa number search wanaletea JMO. Sasa JMO ndio anaanza kukuongelesha. Na unapewa script ya 4 days. Na within 4 days unafaa kuwa umeingisha mtu box mpaka amekupea pesa, amekutumia pesa. Sasa umemuitisha pesa za nini haswa? Inaanza kama relationship. Inaanza kama relationship na kukatia, unaingia box, ukishaingia box na kuonyesha lifestyle yangu na wewe unanionyesha lifestyle yako. Sababu na kutumia picha nikiwa kwenye ofisi yangu, na kutumia picha nikidrive, na kutumia picha nikiwa kwa park. Si mimi sasa, kuna picha ya model ako hapo. Alafu ukishaingia box on the 4th day nakwambia enyewe leo nimetokea kazi, nimechoka, kuna kazi nataka unisaidie. Hapa sasa ndio nakufundisha hii scam. So utanisaidia kuna vitu zinaitwa ni kama orders easy online. Ukitap order ina move on the next, unatap order ina move on the next. So ninakuonyesha vile unatap. Wakati utamaliza kunisaidia, kuna ile commission nitakupea. Kuna ile commission nitakupea. Hii commission ni hebu shikilia tu hapo kidogo tu. Okay, endelea kindly. Hii commission ni hawa wa China wanatumia hizi exchange kufanya nini? Kukutumia pesa, wallet address. So kitu tunafanya na insist to create account kwa Binance ama hii ni yote exchange app yoyote. Ukisha create hapo, nitakutumia pesa dollars, nitakutumia $30 to $55. Ita range na vile wewe nimepima wealth yako, ita range na vile nimepima wealth yako. So nikisha kutumia hii nina make sure ume change hizi dollars into Kenyan money. Ukisha change into Kenyan money, utaweka either kwa your M-Pesa ama your account. Ukishafanya hivyo, hii pesa ukishaona iko kwa account yako, unaona this thing is real, na unafanya nini? Unataka kuendelea. Hapo ndio hata the next day mwenyewe utajileta tu. Sababu nimekupea pesa leo bure, kesho tena utataka. Aya, shikilia hapo, naambiwa we need to go to there is a research and innovation conference, energy research and innovation conference that is being spearheaded by CS Energy Opio, and is currently addressing. Let's first of all listen in. This year's theme, energy access, could not be timelier and more important. As you all know that access to affordable and sustainable energy is our major driver. And today, nearly 80% of Kenyans have access to electricity, up from just 30% a decade or so ago. That is no mean feat, I'm sure you agree with me. And it's a result of consistency in encouraging investment, policy reforms, and public-private partnerships. But despite this milestone, the journey to enabling 100% access is far from over. There are still millions of Kenyans, especially in remote and underserved regions, who remain in the dark, literally and economically. That's why our focus now is not just to connect more people to the grid, but to make energy meaningful and affordable, thereby empowering every household, school, clinic, business, etc. Ladies and gentlemen, when we talk about energy access, we did not stop at electricity. Clean cooking, as has been aptly put by previous speakers, is equally a critical aspect of energy access. Over 70% of Kenyan households still rely on firewood or charcoal. This is not just a health crisis,
it is an environmental and economic crisis too. That's why we are implementing step by step our national LPG growth strategy aimed at transitioning the populace to clean cooking by 2028. I'm happy that the first vessel of LPG docked safely in Vipingo last week or so. I'm sure the process of this. All right, that has been CS Energy Opio and I there heading the Research and Innovation Conference on Energy. My colleague Wairimu Njenga is currently on that bit, and she'll be bringing us more in regards to that. But allow me very quickly to go back to this interview. Just in case you joined us, I have Madam P.S. Roslyn Njue, who is the Principal Secretary in the State Department for Diaspora Affairs. Just next to her, we have James Amunga, who is one of the survivors of this enforced criminality, and just next to him we have Mercy Otieno, who is the Programs Manager, Awareness Against Human Trafficking. Kwa haraka kwa sababu hatuna time mingi, mmeambua mscam, kulikuwa na kitu kama targets hivi, na je kama ukijaribu kuniscam na nikose kuingia box ama carton, inaendaje? Mnatritiwaje pia huko? Mnakaa wapi? Kulikuwa na rooms na walikuwa na very good rooms hapo, siwezi lalamika. When it comes kwa food, walikuwa na very good food. Hata kama tuko tunajua tunakula nini, but ilikuwa inapikwa poa, na unajua uwezi ni sababu ni lazima tu kule ndio ufanye nini. Na uwezi toka, kuna kutoka kupiga raundi. Uwezi toka. Perimeter wall yao ilikuwa around, na every 50 meters kulikuwa na security. Every 50 meters kuna security. Unaona? Alafu na kuna hao wenye walikuwa na bunduki na kuna wenye walikuwa tu na rungu za kawaida. Unaona? Alafu when it comes kwa target walikuwa I think walikuwa na kupima na vile ile performance yako ya the first month walikuwa na kurange hapo, sababu mimi na the first month nilijaribu nikaingiza, ilikuwa karibu $1,800. So target yangu ya month, on the next month nilipewa a target of $10,000. So hii $10,000 ukikosa kufikisha, kuna kuchapwa, kuna kuchomwa, kuna kupigwa, kuna hizi taser, unapigwa na tasers. Kuna another plastic thing, ni flat, then iko na spikes. Una stand on top na unabeba mtungi ya 20 liters ukipiga sit-ups. Unaona? So lakini hii spike si za kukudunga kukupies, ni za kukuumiza tu, yani ziko pale kukuumiza. So kulikuwa na a lot of kulikuwa na punishment, types of punishment mingi sana. Kuna another Kenyan alifungwa kwa kitanda for 24 hours. Alifungwa easy double bed. Amesimama akafungwa hivi for 24 hours. Tuliamka tulilala tukamwacha amefungwa hapo, tukaamka tukaenda kazi tukamwacha amefungwa hapo for 24 hours. Hata mimi ndio nilirudi after tumetokea, sababu hakuna venye angetoka hapo aende kukula. Nilibai, kulikuwa na ka supermarket hapo, nilibai hizi noodles ready made, unaweka tu maji unakoroga, alafu mimi ndio nilikuwa namlisha after tumetokea kazi. Na hakuna venye ungeweza kumsaidia, sababu ukipatikana umemsaidia in any way, unafanya nini? Wewe ndio unachukua place yake. So kulikuwa na a lot of forms of punishment mingi sana. Utatuendelea na story, but Mercy, I'm looking at the exploitation and the abuse. What are some of the other things that are you are receiving? He was in a online scam, and as he has said, is that you either scam or there are repercussions in regards to that. And how do people seek help when it comes to his case? Okay. So among other punishments that we've heard of is, like indirect form of punishment where I am made to watch the other person suffer. And that means it's going to intimidate me so that I know if I do the same thing, if I fail to cooperate, then I will undergo the same suffering. So intimidating them in that way. We've also seen some of them reported electrocution as a form of punishment, and the issues of being made to not sleep for 24 hours, among others. In terms of reaching out to us, so for us, we started receiving these calls
So now for the 2024 case, around September, so they were reaching out to our helpline. And it was really difficult to follow up on this case because they are not always online and we are relying on WhatsApp. So someone texts you and it takes like 2-3 days for you to find out what exactly is going on. And then I remember we had one reliable source of information who would communicate with us, but also for them, they would disappear for like 1 week. And even when you talk to them, they tell you, we can't speak to you in English because they are tracking our phones and they will see I'm looking for help and I will suffer. So then it's looking into, can you then speak in your mother tongue? So then we find someone to translate it for us because not all our staff members are from one community. So it was really not easy. So it took us a while to even understand how many of them are in that place. Where exactly are they? Because they could not tell you where they were. They would just tell you in this compound, we are like 20 Kenyans, but we have other nationalities. This is the kind of work that we are doing. But also the information was not that detailed. So it was until the ambassador, now we started talking to the ambassador in Bangkok, where we could now get more information because for him, he had more information than what the survivors were giving us on the phone. And then from there, the repatriation process began to try and see if we can rescue them. But rescuing them was not easy because some of them had to run away. And if you run away, you might end up dead. Maybe he can give us that experience of those who managed to run away. But majority of them, it's because the ambassador had to see how they get the people out of that compound, which was not easy. Yeah. And Madam Pierce, before we continue with this conversation is quite gaining traction. 2 ladies have reached out to me privately. This is something that I have been sent, seeking urgent help. They are currently in Iraq and are facing serious exploitation by their employer. Their passports have been confiscated, and with no Kenyan embassy in Iraq, they feel completely stranded. They are desperate to return home. Could you raise this with the PS and ask her what her office is doing or can do to facilitate the safe repatriation of such individuals? So, 2 different issues. We're talking about human trafficking, but we're also talking about general people working who are in distress. For Kenyans who are in distress, who are working abroad, our protocols are very clear. Our process is very clear. Reach out to the embassy that is closest to you. If you're unable to do that, reach out to us here at Diaspora Affairs. Iraq, of course, we don't have a mission in Iraq, but Iraq is served by our office in Saudi Arabia. So our embassy in Saudi Arabia handles all matters Iraq. If we have the information about these people who are in trouble, and they can do that, they can write to us at consular@diaspora.go.ke. Your friend who's sending that, consular@diaspora.go.ke, and my team is going to follow. Actually, he's watching as we speak. And if they're watching, even if they put it up on social media and they give us the details, my team is going to grab on that. But allow me to take the opportunity to say this. It is imperative that Kenyans do not take up opportunities in places where it is difficult for us to support them. We don't have a mission in Iraq. Iraq has certain challenges. Taking up a job in Iraq exposes you to certain levels of risk that we are not able to intervene quickly. We have countries that we have agreements with. And because we have agreements, we have also support as far as our Kenya missions abroad, and we are able to protect you better there. We have an agreement with Saudi Arabia, for example. We have an agreement with Qatar, with the UAE. And these places are considered not just safe for Kenyans to work in, but we have protection infrastructure to be able to respond there. But when you have Kenyans going to places like Iraq, Syria, Lebanon, which we have banned migration to for 2.5 years now, but Kenyans continue to insist to go to these places, I have to say, at the risk of being the bad guy, that security starts with you. I get a lot of requests often, please help us, kuna msichana wetu ameenda akazama Syria. Mulikuwa mnamkubali enda Syria mbona? There are so many other opportunities. If you stick to the path is there are certain places we've negotiated bilateral labor agreements with these countries where we're able to extend you support, number one. Let me also take that opportunity to jump on something Jemo said. Again, to speak about the need for personal responsibility. Jemo told us that as he went, he had a package prepared, isn't it? This is the hotel where you're going to stay at. This is the, so fake documents. Fake documentation, isn't it? Fake documentation that is meant
to overcome the protection mechanisms that government is putting in place. Because as you're leaving the airport, we're going to ask you, because we know, we have rescued 300 people out of this place. We know that there's a chance that you're being smuggled or you're being trafficked. So we will ask you, where are you going to stay? Where is your offer letter? But you see, documentations have been prepared specifically to cheat that process. So you have documents that have been prepared that say you're going to stay in a certain hotel for 5 days, and it shows that you've paid for it. We know that there are those who have fake documents prepared for them to go to the embassy and cheat the visa process. Okay, so you have bank statements that don't exist. You have a CV that has been prepared and so on. And by doing that, you're participating in your own trafficking. So how can we help you? How can we help you when every protection mechanism we put on your path, every hurdle we place so that it makes it difficult for you to be trafficked, you are jumping it yourself. And so it is imperative. It is imperative that Kenyans take responsibility for their own journey. We are here as government to support you if you want to find an opportunity abroad. The State Department for Diaspora Affairs, the State Department for Labor, we have specific mandates. I have a specific mandate at the State Department for Diaspora Affairs to grow the diaspora, to help people find good opportunities, because the global labor market exists. He has experienced it on the good side, and then he has experienced the dark side of it. What about those situations where it's a legit business, but unfortunately when you go there, you find that you're being mistreated, and especially we've seen that when it comes to our ladies and our girls. What measures should someone, or how should somebody seek the Kenyan? So we've done a number of things about that specific issue. The first that so when I took up this job 2.5 years ago as the PS for Diaspora Affairs, there are several challenges in that space. One of the things that we've done very closely with the State Department for Labor and my brother PS Mwadime is to create structures that help secure or protect Kenyans in their migration journey. One of those things is we created a global labor market strategy. That strategy says, what is government doing? And it marshals all of government as far as protection of Kenyans in migration, facilitation so that we can find them good opportunities, as far as creating policy and regulating the space. At that time, there were a number of recruitment agents who were acting badly. And what happened is, over the space of 2.5 years, about 700 agents have lost their licenses. Okay, so if you take somebody to country X and they are working under somebody and you're supposed to intervene when there are challenges, you don't intervene, people lost their licenses. If you're not filing your returns to tell us how many Kenyans are working within your company who have gone abroad, by your own business, and you're not responding, if somebody's unwell and so on, you lose your license. So the Ministry of Labor clamped down on this, and the National Employment Authority. So people lost their licenses for this, and we've seen a lot of straightening up within that space. So much so now that if you hear of a migrant who's in distress, or if you hear of a case like this and you investigate, you will likely find that that person did not migrate using a private recruitment agent. They used a travel agent. Those are different things, right? So you're using a travel agent who usually books holidays for people, that kind of thing, and not a PRA, somebody who's not licensed. So that's the fact. We did the GLMS. We tightened up the regulation space. The Diaspora Placement Agency was created. That is a parastatal under the State Department for Diaspora Affairs, whose entire job is to brand Kenyan talent abroad so that people can know Kenyans. All the things we know about Kenyans, they're hardworking, all of that stuff, so that we're able to posture properly for good employers. Okay, because we know we have fantastic talent here, and we want people to be able to tap into that fantastic talent. If he's a good chef, we want to place his talent at the best possible rate in an international market, so that he's able to use his talent, not doing love scams, but actually working in some fantastic 5- or 7-star hotel, right? So that's what the placement agency does. It also has opportunities that are sought by the government for Kenyans to work. Right now, on our website, the Diaspora Placement Agency is recruiting for jobs in some country in the Caribbean, is recruiting for jobs in Jersey.
and so on. So these are some of the things. Our embassies have capacity, and we're increasing the capacity of our embassies to work better with our diaspora. So that if today you're a diasporian who is, or you're a person who's stranded because somebody has taken away your passport in country X, you just reach out to our embassy, WhatsApp lines, or reach out to us. Here in Nairobi, we have a 24-hour diaspora call center where people can call and say, you know, nimezama Uarabuni in such and such a country, and we are able to intervene. Okay. So we just need people to do some of these things. But let me also say some of the other things, because this is a question I get asked a lot. Okay. What is the government doing? We have created handbooks, right, that tell Kenyans, if you're going to go work in Qatar, for example, here is a handbook that tells you a little bit about Qatar. So you don't go without knowing, right? The first time you went to Qatar, you probably, knew very little. But now we have a handbook that tells you, okay, if you're going to Qatar, this is the main city, this is, how you end up taking a taxi, that kind of stuff, and protects people. But we also are very responsive on social media for anybody who reaches out looking for support. We are just saying to Kenyans, we've done this piece, you need to do your part. Okay. You need to do your part. Okay, and you will also answer these questions. Yes. What is the government position in regards? We have seen there was a case in Saudi Arabia where somebody was supposed to be killed because he committed a crime. Then we saw the lady, I think it was in some country in Vietnam. In Vietnam. What is the government position in regards to those who are caught in criminal activities? But we'll be talking about that because of the interest of time. Naweza taka tu summarize utuambie uliweza kujinasua aje na pia au mabistu wengine mlikuwa nao watatu waliweza kujitoa ama kwa ngori ama bado wako? Nikianza niliweza kujinasua time niliona hakuna salary yenye tunapewa, one thing. Another thing, I have a wife na watoto. So niliweza kumanage. Time nilienda, nilikuwa na simu 3. Niliweza kumanage kupeana hizo 2 nikaficha moja. Hii moja sasa ndio nilikuwa na communicate na familia. So nilikuwa napata ile pressure yenye wazazi karibu almost wazazi wa Kenya wenye tulikuwa nao kwenye hiyo ofisi walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wana communicate kutoka kwangu na wafikishia. Alafu bado familia yangu unasikia umetextiwa nyumba inafungwa. So ulisaidikaje? Kwa sababu naambiwa director wangu ananiambia kwa masikio nimalize. Lakini uliweza kujisaidiaje kama vile Madam PS anasema Wakenya wanaweza wakasaidika kama wanaweza reach out. Uli reach out aje kwa the ministry, because ni ministry ndio Kenya ndio ilikuleta ama ni wewe uliweza kujileta mwenyewe? Ni Kenya ilinileta, lakini kidogo tu utanipea kama 5 minutes. Ushida ni kwa sababu tunafaa kuwa tumetoka kwa studio, sasa kuna nyingine inakuja. At first communicate na embassy, lakini embassy haikuweza kunisaidia. Mr. Ambassador alisema hakuna huko hivyo, hakuna vile wanaweza tusaidia kabisa. But Hat Kenya niliongea na another madam anaitwa Jay. Huyu Jay kuna vile ako linked kidogo na Hat Kenya. Huyu madam ndio aliweza kufanya nini? Aliweza kutusaidia, tukafanya nini? Tukarudi Kenya wakiwa na Madam PS. Lakini before that ilibidi tumetoroka kwanza. After I think we really need enough time for this, and we'll have a segment for you to actually tell us the whole story. But Madam PS, kwa sababu ya time, naweza taka tu utuambie wale ambao wanashikwa kwa crime, ile swali nilikuwa nimekuuliza. Okay, very well. So I'll answer it. I'll take 30 seconds to say, when people reach out, especially to our ambassador in Bangkok, for the ones in Myanmar, we have to try and do a multi-agency, including people like Heart to help rescue them. That's the process. But let me say this. Our position is this. If you go to another country, respect the law of the land there. In the same way we expect you to respect the law of the land in Kenya. Respect the law of the land there and subject yourself to those rules because you have gone to that jurisdiction. Okay. Unfortunately, Madam PS, that is okay. I've been informed that our time is up, but I've been with the 2 ladies and a gentleman
Rosalie Njue, who is the PS for State Department for Diaspora Affairs. We've been looking at matters of human trafficking, and especially when it comes to enforced criminality, which is becoming common, especially for Kenyan. We've also been speaking with James Amunga, who is one of the people who have experienced it firsthand, and also Mercy Otieno is the Programs Manager, Awareness Against Human Trafficking. Thank you so much indeed for joining. Let's continue this conversation on social media, and all those queries that you have, kindly send them to me and I will be forwarding them to Madam PS. Thank you for watching. Je, umewahi kuwa na deni ya KRA? Basi usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC wamekuandalia roadshow murwa kabisa. Jiunge nasi tukufahamishe kuhusu KRA Tax Amnesty Program na jinsi utakavyoweza kusamehewa adhabu na riba na KRA. Pia tutakuwa tunakusaidia kujaza fomu za kodi za mwaka 2024 na kukusaidia na huduma za KRA kwa mtaa wako. Ijumaa tarehe 6 na tarehe 7 mwezi Juni tutakuwa na mobile clinic mjini Machakos, Club Leo Parking Space. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Bring back my daughter to me. Hey, Kisaka. Kwani unazungumza peke yako siku hizi? Is Grandma Kathy in the house? Yes, talking to Auntie Mimi. Oh really? I don't want to hear from you. This is all your mess. Sasa tumepoteza huyo mtoto na huyo msichana. What are you doing here, Millicent? I'm sure you didn't come all the way to give me parental tips. Thank you, boss. Usiwahi niite jina tena. Nilikwambia nini kuhusu familia, boss? A recent study by the APHRC reveals that 78% of abortions in Kenya were by women in stable relationships. The pressure to have fewer and fewer children is pushing women towards having fewer children. In that context, if you do not have access to contraceptives, you will become pregnant, but then you want to do away with that pregnancy one way or another. These women fall within 24 to 34 age brackets. That is about 41.8%, with 15.6% being women over 35 and only 13.6% being adolescents under 20. Contraception will avoid pregnancy, but we know of barrier methods which also have a second benefit. So this Tuesday, join us as we speak about unsafe abortions. Good morning. Good morning. Good morning, Kenya. Wake up with Good Morning Kenya, the morning show that's got it all. We dive deep into issues shaping our country. Youth are a voice of a nation. What is the next step for the young people? Unpacking political landscape from Monday to Wednesday. We discuss family matters. It is very important to guard your relationship. And for your health, someone doesn't wake up and they become an addict. It's in stages. We've got you covered each and every Tuesday at 9 a.m. Every Wednesday, it's all about the viewpoint. A day in politics is like 1,000 years. Unpacking the biggest stories of the week, getting you insights and getting you ready for your day. And the package is not yet done. I get to fix your Thursday with some entertainment. Entertainment Thursday, it is. Good morning, Kenya. We shape your day. Good morning, Kenya. Every weekday morning on KBC Channel 1. Thought you in Dubai? I was. The difference is just 1 hour. Why are you getting confused? Huwezi nielewa. Tafutaje Mose story tunajua mimi naye. Unamaanishaje? See the fact that mamake alitoroka. I have a lot of things in my mind, and the name is the least of my worries. Can you serve me breakfast? As long as you're disrespecting your mother, I do have a problem with your stay here. But you just came the other day. Are you hiding something from me? What? Yaani wewe na hiyo manga yako bado hujitoka kwenyewe. Hapana, kuna noma nayo. Huwezi ongea nao kabla hujapita kwangu. I will not allow your egocentric megalomania to drive me crazy. Anitaka
mafuta halafu akaniambia niziepuse na saitani. Na ukakubali? Si hiyo nitakubali. Wewe unaweza kataa masaa. Wewe mafuta Wewe sikia. Kwani alikuwa kupaka mafuta akipigwa. Sasa si vile nilisikia hadi anatolewa mapepo. Ulipakwa mafuta mwili mzima. Mwili mzima. Na nikaambiwa nisioge mpaka maombi ifike mbinguni. Kawera. Yes. Uliingia hiyo kanisa? Ndio unitoe sapi. Wewe. Ukampaka mafuta. Huyo ni mama. Which side is the Pacific? Wewe. Kila kona. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversation. It's culture. Movies, gossip and trends, sports, drama. We bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe. Y254. Imagine. It is time to create lifelong memories, time to write down history, and it is time to give a blow-by-blow account of each football match played right here in Africa. This is just the start of something very special. Against Mamadou Sy for Algeria to stay in the penalty shootout. And it is Senegal who claim the title as Guendouzi strikes the woodwork. You don't want to miss this classy treat, live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner. So, Dr. mtazamaji, ni fahari yangu kuungana nawe siku hii ya Jumanne ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2025. Wakati mwingine mwafaka tunakongamana hapa tukufahamisha baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye chumba chetu cha habari. Kumbuka mtazamaji, unaweza fuatilia taarifa hizi moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa kijamii. Ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Naomba tuandamane hadi tamati. Mtazamaji, bangi ya thamani ya shilingi milioni 10 ilinaswa katika eneo la Elebor karibu na mpaka baina ya Kenya na Ethiopia. Bangi hiyo iliyokuwa ikisafirishwa kwenye gari aina ya Land Cruiser ilikuwa imepakiwa kwenye magunia 16. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Sololo Edward Goko alisifia maafisa wa polisi na wenzao wa akiba kwa kumtia mbaroni mshukiwa mmoja. Goko aliwataka polisi zaidi wa akiba kupelekwa katika eneo hilo, akisema kuwepo kwao kumeimarisha juhudi za kukabiliana na uhalifu katika kaunti ya Marsabit. Training ambayo walienda inaonekana ilikuwa training ambayo inafaa, kwa sababu kwa muda wa miezi 9 tangu watoke training tunaona mazao. Na kwa sababu hiyo maabusu walikuwa wameumia mguu kidogo, amepelekwa hospitali na maafisa wangu. Kutoka hapo atapelekwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, viongozi katika kaunti ndogo ya Lamu Mashariki wanahimiza wakazi kukoma kuwaficha washukiwa wa visa vya dhuluma za kijinsia ambavyo vimeongezeka katika eneo hilo. Aidha, kuna madai kwamba maafisa wa usalama wanatepetea kunakili visa vya dhuluma za kijinsia na hivyo kusababisha waathiriwa kutopata haki. Wito huo ulijiri wakati wa hafla maalum ulioandaliwa na mbunge wa Lamu Mashariki Ruwaidha Obo, iliyohudhuriwa na viongozi, wanaharakati
na wadau kadhaa kwa lengo la kushughulikia kero la dhuluma za kijinsia katika eneo hilo. Baadhi ya viongozi waliahidi kuimarisha kampeni za uhamasisho na kuwasaidia waathiriwa wa visa hivyo kwa kubuni mazingira salama na kushirikisha wanajamii katika eneo hilo. Sasa mkificha mtasaidika vipi? Sasa msifiche. Akupiga usione aibu. Mwanamke ukipigwa ukiendelea kuvumilia, siku nyingine kisu. Haisifike hapo. Kama wewe ni mama, ama wewe ni mzazi, ama wewe ni baba, chukua jukumu na uhakikisha ya kwamba haki yako inalindwa, na sisi kama serikali tuko hapa na tuhakikisha sheria inafuatwa vile inatakikana. Na viongozi wanaowakilisha wakimbizi wa ndani kwa ndani humu nchini kutoka kaunti 16 wametoa wito kwa serikali kuharakisha mpango wa kuwapa makazi wahanga wa mchafuko baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa wakimbizi wa ndani kwa ndani Patrick Githinji, viongozi hao walielezea mafadhaiko yao kwamba zaidi ya familia nusu milioni hazina makao yapata miongo miwili tangu zifurushwe makwao wakati wa ghasia hizo. Walitoa wito kwa Rais William Ruto kutekeleza kwa haraka sheria kuhusu wahanga wa machafuko ya kisiasa na mikasa mingine kama vile mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kuna miaka 18 tangu displacement happen. Na pia hawa watu ambao wako IDP wengi wamekufa. Waliweza kupatiwa pesa, wengine waliweza kupatiwa pesa kidogo na serikali. Na zile pesa walipewa na serikali zikawekwa kwa bank, nyingi zilifungiwa na ile serikali ilikuwa mbele. Hawajapata pesa zao. Hawa watu wanauliza haki yao. 77 shambas ile wataweza kuwa settled. Na wamesema even if it's 1 acre ama quarter acre, they will be okay. Na mtazamaji, sasa tuelekee kaunti ya Garissa ambapo serikali ya kaunti ya Garissa imekamilisha mradi wa maji wa Madogashe ambao unatarajiwa kunufaisha zaidi ya watu 30,000. Mji wa Madogashe umekuwa ukishuhudia uhaba mkubwa wa maji na kuwaacha wakazi kutegemea maji yanayosambazwa na malori au kutoka kwenye visima vidogo. Gavana wa Garissa Nadhif Jama, ambaye alizindua mradi huo unaohusisha mabwawa na mifereji ya kusambaza maji, alisema kampuni ya huduma za maji ya usafi ya Garissa itasimamia mradi huo kuhakikisha wakazi wa Madogashe wanapata maji bila kutatizika. Na pia maji imefika all government institutions, mahospitali, mashule zote wamepata maji. Tunataka maji izambaze paka Isiolo County jirani. Normally we share resources with them. We are neighbors. We have been staying together for the last 100 years. Wenyeji wa eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi, wameitaka serikali kutimiza ahadi ya kuweka ua kuzingira mbuga ya kitaifa ya Tsavo kufuatia msururu wa uvamizi wa ndovu katika eneo hilo ambapo maisha ya wakazi yamo hatarini. Kwenye kikao na wanahabari, wakazi hao walisema kuwa shirika la kuhifadhi wanyamapori limeshindwa kudhibiti ndovu licha ya malalamishi yao ya kila mara. Walisema ndovu hao wamekuwa wakivamia mashamba yao na kuharibu mimea ya chakula. Zaidi ya ndovu 2,000 wanaozurura katika eneo hilo wamezua hofu na kuathiri masomo pamoja na shughuli za kutega uchumi. Wenye wakati huo tukiamka tukiangalia, ndovu wametapakaa kila mahali. Kama venye mnaona hapa kwa shamba, miti yote imeliwa. Shamba lilikuwa na miti mingi, pojo, kunde, mahindi hata yalikuwa yako karibu kukauka. Basi ndovu waliharibu sana. Hili swala ni la serikali kuu pamoja na serikali gatuzi yetu ya Kilifi, kwamba mchukue hatua madhubuti. Sisi kama viongozi wa Ganze, mimi kama kiongozi wa Bamba, tumechoka kuomba kila siku serikali ije hapa kuweza kutusaidia haya. Na ikiwa haitawezekana, hawa ndovu hawatakuwa hapa, basi sisi tutachukua sheria mikononi.
Mtazamaji, kina mama katika eneo la Pwani wamejitosa kimasomaso katika utunzi wa viumbe vya majini na shughuli nzima za uchumi wa baharini, shughuli ambazo hawakuwa wakichangamkia. Kutokana na usaidizi wa mashirika yasiyo ya serikali na taasisi za eneo hilo, wanawake hao wako mstari wa mbele kuhakikisha utumizi bora wa rasilimali za majini na hivyo kuvunja miko ya kitamaduni. Wakati wa warsha ya siku 5 ya mafunzo katika eneo la Malindi iliyoandaliwa na shirika la Resea Project Mission, makundi 30 ya kina mama yalijumuika kushadidi uwezo wao katika uhifadhi wa rasilimali za majini. Mwenyekiti wa chama cha wanawake wavuvi huku Malindi, Manthura Yusuf, aliwahimiza kina mama kutumia fursa zilizopo kushindana vilivyo na kuasi tamaduni potovu. Regenerative economies. So the sustainable development of it is very important. So women will leave understanding the value chains, understanding how that impacts everything that they do and the decisions that they made. Na mashindano ya kusisimua ya mashua za joka iliyofanyika katika mji kadhaa nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa ajili ya kusherehekea tamasha lijalo na mashua za joka ili kuchangamsha maandalizi ya sherehe hiyo na kuhamasisha umma kushiriki kwenye mchezo. Hayo ni katika makala yetu kuhusu Fahamu China. Mashua za joka ambalo pia linajulikana kama tamasha la Duanwu huadhimishwa siku ya 5 ya mwezi wa 5 katika kalenda ya mwezi ya China kumkumbuka mshairi wa Kichina aliyekuwa mzalendo wa kale Chu Yuan. Tamasha hilo litaadhimishwa Mei 31 mwaka huu katika jiji la Huanggang lililoko katika mkoa wa Hubei katikati mwa China. Mashindano ya mashua za joka yalifunguliwa Jumamosi yakiwa na timu 30 kutoka katika mkoa huo zilizoshiriki katika tukio hilo la siku 2. Mashindano haya yalijumuisha matukio makuu matatu: mashindano ya moja kwa moja ya mita 200, mashindano ya moja kwa moja ya mita 500 na mashindano mapya ya kuvutana kwa mashua za joka. Miongoni mwa haya, tukio jipya la kuvutana ndilo lililovutia zaidi, ambapo vikundi viwili vya washiriki hushindana wakiwa kwenye mashua moja, wakivuta kwa nguvu kuelekea pande tofauti. Baada ya siku 2 za ushindani mkali, washindi 6 bora kwa kila tukio walituzwa Jumapili. Mashindano mengine ya mashua za joka yalifanyika katika jiji la Yichun, mkoa wa Jiangxi, mashariki mwa China, yakivutia timu 18 za mashua za joka zenye jumla ya washiriki 432. Mashindano yalizinduliwa rasmi saa 2 asubuhi. Katikati ya midundo ya ngoma ya kusisimua, washiriki walipiga kasia kwa pamoja, wakikimbilia mstari wa mwisho kwa nguvu zote. Sisi sote ni wapenzi wa mashua za joka. Tumeanza mazoezi kila siku saa 6 au saa 7 hivi jioni baada ya kazi tangu mwezi mmoja uliopita, ili tu kuonyesha roho ya ushindani na pia upendo wetu kwa mashua za joka. Tukio hilo lilifuata mbio za moja kwa moja za mita 500 kwa mashua za jadi za watu 22, ambalo ni lenye burudani ya hali ya juu na kuvutia makumi ya maelfu ya watazamaji. Watazamaji waliokuwa kwenye kingo za mto walishangilia kwa sauti kubwa na kuongeza msisimko wa tukio hilo. Hiyo ya Ifahamu China ndio inatukamilishia kurunzi mashinani adhuhuri ya leo, lakini nakusihi usiende mbali, kwani narejea na kipindi cha Tamrini ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja. Susan Thuko amenisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa ishara. Usiende mbali. Say the earth without art would just be get it? We circumnavigate the globe and traverse the local scene to bring you art and culture at their very best.
from fine art, culinary art, performing arts, and even cultural events. You name it, and we have got you covered. My name is Kevin Kasioki, and I will be serving you this and much, much more each and every Friday at 8 p.m. only on KBC Channel 1. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations. It's art, it's culture, Movies, gossip and trends, sports, drama. We bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe. Y254. Imagine. It is time to create lifelong memories, time to write down history, and it is time to give a blow-by-blow account of each football match played right here in Africa. This is just the start of something very special. Against Mamadou Sy for Algeria to stay in the penalty shootout. And it is Senegal who claim the title as Gendouzi strikes the woodwork. You don't want to miss this classy treat, live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner. Na mtazamaji, shukran za dhati kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu kwa awamu ya pili ambapo tutakuwa na mazungumzo ama ukipenda majadiliano ya moja kwa moja. Siku hii ya leo tukiliangazia swala nzima ama mada kuu ambayo ilikuwa imerejea ama imegonga vichwa vya habari kuhusiana na ukatili wa kijinsia ambapo vimeshuhudiwa katika taasisi za elimu ya juu. Ni nini hasa kinasababisha na ni nini tunaweza fanya kama taifa ama kama jamii la nchi ya Kenya ili kukomeza ukatili huo wa kijinsia? Mtazamaji, kunisaidia kudadafua kwa kina, ninayo wageni wawili ambao watakuwa watanisaidia kuzungumzia mada hii ya leo. Alice Mkamgaga ambaye ni mwanaharakati wa haki za kiafya za ujinsia. Karibu sana kwenye studio zetu Alice. Na pia Najma ambaye amekaa karibu yangu, anafahamika kama Najma Ilma ambaye ni mratibu wa mipango shirika la Youth Care Africa. Karibuni sana kwenye studio zetu. Shukrani. Na mtazamaji, wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii. Kurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Susan Thuku atanisaidia kupeperusha kipindi hiki kwa lugha ya ishara. Moja kwa moja nataka nianze kwako Alice. Unahisi ni nini hasa inachangia sana ukatili wa kijinsia katika taasisi za elimu ya juu? Nini hasa unahisi inasababisha visa hivi viwe mingi sana ama viwe vimeripotiwa mingi sana kwenye taasisi zetu za elimu ya juu? Asante sana kwa kunikaribisha
Kwa majina naitwa Alice Mkamaganga na mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Amref. Nafanya shahada yangu ya kwanza katika afya ya jamii ama ukipenda community health. Niko katika mwaka wangu wa mwisho na kando ya elimu mimi ni mtetezi wa haki za vijana sana sana kwa maneno ya kiafya. Sasa kulingana na swali lako, nini ambacho kinachangia kwa visa hivi vya ukatili wa kijinsia? Jambo la kwanza ningependa kusema ni kuwa kuna mabadiliko ya kiuchumi na pia masuala ya love triangles na pia maneno ya kifedha, wale wenye wanatoka katika manyumba ambazo hawajiwezi. Ndio maana sasa wanalala na labda hao wahadhiri wao ama wafadhili wao wa kifedha ili waweze kujikimu kimaisha. Na nikuje kwa Najma. Alice ameligusia swala la mapenzi kushuhudiwa katika taasisi za elimu ya juu. Tumepata tetesi kwamba visa vya mahusiano wa mhadhiri na msichana ama mwanafunzi ili ampatie alama nzuri na baadaye mambo ikienda mrama ama aanze kupasua mbarika, masala yanaenda kwenda kombo. Unaweza lizungumziaje swala kama hili? Naam, kwa majina naitwa Najma Ilma, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Amref na shughulikia katika shule ya uguzi, na kando na hayo pia niko katika sekta ya uharakati. Jaribu just kujinsia, kuzungumza kuhusu jinsi tunazo hakikisha wanawake au kila mtu katika jamii anapata haki yake. Na kitu ambacho naweza sema kuhusu jambo la sisi kutaka kupata alama katika shule ya katika chuo vikuu, kupata alama unachangia, manake mtu anapata, vile Alice amesema, tunatoka katika jamii tofauti, na mtu akifika shuleni anaangalia, manake mamangu ameniambia anataka nipate alama fulani ndipo sasa nipeleke pale fulani, ama mamangu anataka nipate alama fulani ndio maana nimfurahishe. So unapata wanawake au wanafunzi wanajihusisha na waadhiri wao ili wapate alama hizi. Lakini inafika wakati manake unasikia mimi pali imefika nataka kuacha jinsi ninavyofanya, manake mapenzi haya si ya usawa. Sasa unapata wanafunzi hawa wanajihusisha kila wakati inafika mimi nataka kuachana na mambo ya mapenzi na walimu. Walimu wakiona hivyo manake wanaogopa, nikimwacha Alice ama nikimwacha mwanafunzi fulani lazima kile ambacho nimekuwa nikifanya kitakuja kwa wazi. So unapata walimu hawa wanapenda kuwatishia, ama unafanya wanafunzi hawa wanakosa kuja shuleni hadi manake wanajua nikisha jihusisha na mambo haya, ikisha kuja kwenye wazi wanafunzi watanifikiriaje mimi. Manake nimekuwa nikipata alama nzuri kila wakati, then unapata tu alama zishaanza kupungua. So unapata hawa wanafunzi wanaanza kuwa na msongo wa mawazo kila wakati. Unapata maybe alama zao za shusha, wanaanza kujitenga na wanafunzi, au zingine unapata sasa vifo hizi zinakuja kutokea manake unapata mwanafunzi amekataa kujihusisha na huyu mwalimu. Naam. Kuna swala ambalo ulizungumzia, mtu anajihusisha, anajiweka katika nafasi fulani lakini baadaye anaona sivyo, ndio anakuwa na msongo wa mawazo kama ulivyosema. Nataka nije kwako Alice, unaweza msihi nini mwanafunzi kama wewe ambayo labda anajihusisha katika mazingira kama haya? Mimi kitu naweza sema kwanza kwa mwanafunzi akijoin first year, usijihusishe kabisa, kwa sababu kwa afya ya kijamii watu nasema prevention is better than cure. So kuliko ungoje, usipitie shortcuts. Heri tu ufanye nini? Soma, fanya mitihani zako upite. Lakini kwa ule mwenye ashajiweka kwa situation kama hiyo, naweza sema ni ngumu kusema ukweli, kwa sababu wajua kama mwalimu yeye mwenyewe ataona kama ni msichana sasa na nimejihusisha na mtu kama wewe, na wewe ni mhadhiri wangu. Wewe kama mwalimu utaona nikiachana na Alice anaweza enda aseme, akisema nitapoteza kazi. So heri Alice akuwe nani, sacrificial lamb. So mimi kama mwanafunzi labda utaniekelea kesi ikuwe labda utasema mimi ndo nakusumbua, lakini ilhali ilikuwa tofauti, kesi haikuwa hiyo, ni wewe ulikuwa nitaka. Sasa ukijipata kwa situation kama hiyo, kusema ukweli hata kwa
shule yenye niko huwa ni ngumu sana, kwa sababu utapelekwa kwa disciplinary committee, na ukipelekwa kule sasa, wewe kama mwanafunzi, mara nyingi mwanafunzi ndio wao ana suffer the consequences. So ni jambo ngumu sana. Heri tu kose kujihusisha na maneno kama hayo. Naam. Ni wazo ama fikra nzuri sana. Ni kwako Najma, kuna swala hili naona tetesi inaenda kwa mhadhiri, ama unaona shida ni wanafunzi, nyinyi wanafunzi? Nitaanza na kusema uhuru wa haki au ridha kutoka pande zote. Nikisema najihusisha na mhadhiri wangu, nilifikiria kama Najma anataka kwenda hivi. Alice aliniambia, Najma ukienda hivi lazima utapata 1 2 3. So nikiamua kwenda na mhadhiri wangu, lazima najua kitachokinipata mbele. So nikisema naenda hivi, naenda vile, mimi mwenyewe nimefanya maamuzi. Mwalimu akiniambia Najma nataka kufanya hivi na vile, bado yeye ameniambia nifanye. So nikijipata katika situation ka hiyo, ni sisi wote tumecontribute. Lakini unapata wakati mwingine mwalimu anaweza kuwa anataka kunihusisha mimi kimapenzi, lakini mimi naye naangalia, nikienda kumwambia Alice atafikiria hivi na vile. Nikimwambia Alice ataenda kuambia wenzangu, na kisha hapo definitely inapata CV yako shule isharibika. So unapata sometimes ni wewe mwenyewe unajituma, ama sometimes situation na kupata, lakini unashindwa nani utamuelezea. Maana yake unapata some situations in universities zingine ama chuo vikuu vingine, watu hawana namna au jinsi ya kwenda kujieleza kwenye counselors ama watu kadhaa katika shule ambao wanaweza msaidia na mawazo au na fikra katika sekta kama hizi. Naam. Swala la watu katika vio vingi kuogopa kujieleza ni swala ambalo kwa kweli linarejelea mara mingi, na kila mmoja huwa anaogopa apate ile tunasema unyanyapaa. Lakini katika vituo ama chuo ambavyo muko sasa hivi, kunazo sekta ambayo inahusiana na masuala kama haya, ambayo unaweza unapeleka lalama zako ndio waendeleze uchunguzi kabla ukatili kama huu ufanyike? Alice? Hilo ni wazo zuri kwanza umelileta. Kitu mimi naweza sema kwa hizi chuo, hizi vyuo vikuu zenye tuko, sheria zipo, lakini kutekeleza hizo sheria ndo ni ngumu. So unapata kama mimi nijipate kwa situation kama hiyo, kitu ya kwanza kuna hiyo hilo swala la unyanyapaa. Nikienda pale kujieleza kwa hii society yetu ya Afrika, wanawake watu tunaonekana kama viumbe duni. Na hata kama nilala na mwalimu kweli, sheria haita align na yeye, itani implicate mimi. Na sasa siwezi sema kama haki inatendeka, kwa sababu waona sasa jamii tayari ishaniona kama mwanamke duni. Na pia siwezi jieleza, ama hata nikijieleza hakuna hatua itakayochukuliwa. So heri avoid your situation. Na pia kitu naweza sema pia serikali zetu zenye kama hii ya Kenya sasa, kuna hii aspect ya kutengeza sera. Wanapounda hizo sera, utekelezaji ndo ni shida. So kutekeleza hiyo sheria ikianzia kule kwa serikali, ishuke hadi kwa governing body ya institution, jamani, wale walio pale kwa hiyo managing committee inafaa watekeleze hizo sheria. Kama ni mwalimu na mwanafunzi wote, si mmoja. Isiwe ni mwalimu peke yake na isiwe ni mwanafunzi peke yake, kwa sababu at the end of the day watu wasema haki lazima itendeke. Na sheria ni msumeno, inakata mbele na nyuma. Najma, ongezea nini kuhusiana na hilo swala, kwa sababu Alice ameligusia mambo matatu muhimu? Napenda jinsi Alice alivyosema kwamba sheria ipo, lakini utekelezaji ndio shida. Na ukiangalia wanaohusika na kuunda hizi sheria na sera tofauti, wakati mwingi vijana hawapo. Ukiangalia katika vyuo vikuu, sisi ndio tunapata shindikizo, labda sisi ndio tunapata shida kutoka kwa utekelezaji wa haki wanawake au wanafunzi kutokea sekta zote. So kutoka kwangu ningependa kusema kwamba tunapounda hizi sheria, let us have vijana katika hizi sekta. Mkikuja na sheria, lazima mkuje katika university ama chuo kikuu chochote, muangalie ni nini kinachokumba shule. Ni nini tunaweza kufanya ambayo tutaleta
kitacho improve ama kitaleta difference katika society. Swala la uhamasisho katika vitongoji ama katika vyuo vikuu tofauti na kuhamasisha msichana ambaye amejiunga tu sasa hivi na chuo kikuu, ni nini hasa mnahisi mnaweza fanya nyinyi kama wanaharakati na pia nyinyi ambao ni wanafunzi ambao mnatetea masuala kama haya katika vyuo vyenu, ndio kuhamasisha watu wajue swala kama hizi, wajue sheria inasema nini, wajue sera ambazo zimebuniwa na jinsi gani sera hizo zitatekelezwa? Alice. Kitu naweza sema kuhusu hiyo ni kwa katika utetezi wangu ama katika hii safari ya utetezi wa haki za vijana, huwa napenda kuambia vijana ama wale wenye wako katika vyuo vikuu wafanye kazi na the Student Representative Council. Hao ndo kama nuru ya wanafunzi kule juu. So hata wale first years wakijoin, siwa kuna orientation in every institution, wa lazima orientation iko. So wanasema juu hii generation yetu Gen Z hatupendi vitu ati tumeita orientation hakuna chakula, mimi siendi. Ama tumeita orientation hakuna, yani wanataka incentives, lakini kitu wanafaa elewe ni kuwa wewe mwenyewe kama kijana unafaa uwajibike. Ukienda pale orientation utamit hao SRC. Ukimit na wao ndo utajua hizi sheria ziko vipi na nikijipata kwa situation kama hii nitafanya nini ama nitaenda kwa nani. Kama nitaenda kwa counselor, haya. Kama nitaenda kwa disciplinary committee ama labda ule dean of students anisaidie, hivyo ndo tafuata. Inafaa sisi kama vijana tuwajibike. Hakuna mtu aliletwa kwa hii dunia na mwenzake. Ulikuja kivyako na utatoka kivyako. Na mimi usema sheria ni not sheria, maamuzi yako ni matokeo ya kesho. Ukiamua kujiweka kwa situation ya kulala na mwalimu, ujue tu kitakuramba siku moja. Ukijiweka we mwenyewe, haya utakuwa sawa. Zile maamuzi utayofanya ndio ile ambayo itasema ni nini hapo kitajiri hapo mbeleni. Nataka pia uligusia ama ulichangia tu swala ambalo nilikuwa nimemuuliza kuhusiana na uhamasisho na jinsi tunaweza wahamasisha, na pia tunaweza fanya vipi viongozi wa wanafunzi katika vyuo wawe pia wao wanawajibika kuhamasisha pia wanafunzi katika vyuo tofauti. Na tukiangalia pali tuko katika dunia, tunaendelea kwa mhondo, tunaenda kwa mambo kuhusiana na mtandaoni. Ukiangalia jinsi sisi wanafunzi wa AMREF tunavyohamasisha wanafunzi, especially when to do with haki za kijinsia, wengi wetu tunapenda kwenda katika sekta, tunaleta vitu za burudani, lakini during that particular point bado tunaongelea vitu kuhusu haki za kijinsia za wanawake au pia za wanaume. Manake wakati mwingi tunapenda kuweka wanaume kando, lakini pia tunajua wao pia wako duniani hii na wao pia wanakuwa waathiriwa katika vitu kuhusu kijinsia. Kama sisi wanafunzi na viongozi katika AMREF University, jinsi Alice alivyosema, tuko na orientation. Wanafunzi wanabidi kutuamini. Nikisema nakuja kuongelesha wanafunzi during orientation, napata kila representative wa each class. Nikishapata this representatives, natembea na wao. Wakuja niambia Ilman na shida 1 2 3, mwenzangu kutoka kwenye klasi yako na shida 1 2 3, mimi ndo namueleza jinsi ya kuenda. Nikiona siwezi pata usaidizi, na mtuma kwa counselor ama na mtuma for the dean of students, anaweza msaidia kutoka hiyo sekta. Nataka tulegeze kamba kidogo, kwa sababu ukisikia tu ukatili wa kijinsia sio tu kwa wanawake. Pia kuna ile ukatili wa kijinsia kwa mwanaume. Jinsi kama hivyo, kama visa kama hivyo najua vimeripotiwa katika vyuo tofauti. Swala kama hilo mlikumbana nayo na mlichukuliaje? Ukatili wa kijinsia sana sana kwa mwanamume, siwezi sema hilo ni swala geni. Ni jambo ambalo linatendeka, lakini wanaume hawataki kuiongelea kwa sababu ya wanaogopa vile wataonekana, kuchekwa, na pia unyanyapaa. Sasa mimi nishaipata rafiki yangu mmoja aliwahi nieleza kwa aliwahi pitia jambo kama hilo, lakini hakuwa wa AMREF, alikuwa wa Kenyatta University. Na alipojaribu kwenda kutafuta msaada kwa Student Representative Council,
badala wamsaidie walimshame, walimwaibisha, wakamtroll online. At the end of the day kijana alishikwa na depression. Unaona? Na kusema ukweli hilo si swala zuri kwa sababu wajua ukatili kama huu huwa unachangia kwa kudidimia kwa akili. I mean afya ya akili. So ni vizuri pia tunapounda hizi sera kule juu, sera hizo zifavor both sides. Female and male. Hivyo ndo kitu naweza sema. Na tumeona kuwa wanaume wengi wameumia sana kwa kunyamaza, wengi hawataki kujitokeza na kusema lalama zao kama Alice alivyosema. Ungechangia nini wewe pengine ungewasihi nini wale ambao ama muathiriwa mwanaume ambaye amekuja sasa hivi kwa mfano amekwambia kama Alice alivyosema niko na hichi na hichi na hichi na napitia masuala kama haya, ungemshauri vipi? Na ningependa kusema kuwa kuripoti si aibu wala ni ushuhuda kutoka kwa mwenzako. Hivi sasa ningesema kwamba mimi kama Najma na kuanga so open na watu. Alice kuja kuniambia Najma ni 1 2 3, Jeff kuja niambia ni 1 2 3, lazima ukue pale unawasikiza na usilete the aspect of unajua jinsi jamii inataka kuweka mawazo kuwa wanaume hafai kuwa na vitu 1 2 3 anavyopitia katika jamii. Sasa ukileta mwanaume hapo muelezee kwamba kila mtu kwa hii dunia anaweza athiriwa na hivi ndivyo tutaenda mimi na wewe. Nieleze ni 1 2 3, nitakwambia 1 2 3 uende kwa counselor kama utaenda kwa mtu mwingine sawa, lakini at least tukue na a listening ear to these people. Maana yake most of the time tunakuja kwenye jamii tunasema akishaniambia Abdi mimi nina shida, mwanamke amenifanyia 1 2 3, tunasema sasa aje tu, unaenda aje mwanamke anafanya hivi bila kufikiria chanzo cha nini kilicholeta mwanaume kwako. So tuache the aspect of generalizing na kufanya wanaume wakae as if wao wako na nguvu na wafai kupitia chochote. Tuwasikize na tuwapatie usaidizi. Na labda pia kuongeza pia ni vizuri katika mitandao yetu ya kijamii tuhamasishe wanaume chanya, positive masculinity. Kwa sababu ukiangalia mitandao zetu za kijamii mingi huwa ni kuna just a lot of things on negative masculinity. Atio mwanaume hafai kulia, atio mwanaume hafai kukaliwa na dem. Yani maneno tu mingi zenye mi huona si haiambatani na vile mwanaume anafaa kuishi. Na mwelekezi wangu kwa masikio ananiambia kweli mwanaume anafaa kulia. Hapana. I mean kuna situations zingine sasa kama sasa mtu akifiwa asilie. Naam. Unafaa lia ikutoke. Kabisa. Nafikiri mwelekezi wangu ameipata hiyo lia ikutoke. Nataka tu angalie tu baadhi ya mpango ambayo mnaendeleza katika ama kampeni ambazo mnaendeleza katika vyuo vyetu tofauti. Labda tu mtuambie angalau tujue ni mbinu gani mwafaka ambapo kila mwanaharakati ama kila mwanafunzi anafaa kuichukua ili akuwe katika mstari wa mbele tupilia swala hili ya ukatili wa kijinsia kwenye kaburi la sahau. Nianze kwako Najma. Naam, ningependa kwa kusema mimi na Alice na wenzetu katika shule cha Amref University tunapenda kuzungumzia vitu kuhusu afya za uzazi au ngono au vitu kuhusu dawa za kulevya. Manake vitu hizi ndio zinachangia vitu kuelekea ndivyo zinaelekea. Mnapo Januari mwaka wa 25 Alice na wenzangu tulikaa chini tukafikiria watu hupenda burudani, watu hupenda kutokuwa kwenye darasa. Tukasema tunataka kuongelea haki za kijinsia, tutafanyaje ndo maana tupate a good number coming for the particular activity. Tuka decide kwenda kwenye what is it called, arboretum, just getting out of the environment. Tukaangalia watu wataka kwenye darasa, twende nje tuangalie ni wapi wanafunzi wanapotaka kuenda, place yenye unaangalia the environment is so green. Tukakaa chini tukasema let us bring other universities, maana ukiangalia vyuo vikuu vingine hawana uhusiano na afya. Unapata engineers, unapata pilot. Ukiweza jaribu kuelezea hao watu vitu kuhusu haki za kijinsia hawaelewi. Hawaelewi kabisa nini kinachoendelea. So tukasema tuketi chini to invite these universities, tukae sisi wote tuongelee vitu kuhusu haki za kijinsia, vitu kuhusu dawa za kulevya.
Nataka nikukatiza kidogo na arifu kwamba Rais William Ruto sasa hivi anazungumza kule Industrial ambapo alikuwa anazindua nyumba ama makao ya polisi katika eneo hilo, na sasa hivi naarifu kwa Rais anazungumza, tupate nini kinajiri. Easy or understood initially, but everybody comes around finally to know that this is good for Kenya, and especially because we all agreed that this is the direction we all should go. So, ladies and gentlemen, I don't want to belabor the point. I have said what I wanted to say. This is a beautiful moment for us as we celebrate this housing complex, and therefore it is now my distinct honor and privilege to officially declare CBK Police Housing Complex officially open, and now from July 1, we will have new occupants to this place. I wish them well as they come here. Thank you very much, and God bless us. Asante. Na mtazamaji, huyo ni Rais William Ruto akiwa tu anazindua tu makao kwa maafisa wa polisi kule Industrial, akisema kwamba mwezi ujao tarehe mosi watakuwa wenye kuingia kwenye makao hiyo ya maafisa wa polisi. Karibu tuendelee tu na mahojiano yetu hapa tukiongelelea tu swala nzima la ukatili wa kijinsia. Na Najma, ulikuwa umezungumzia baadhi tu ya kampeni ambazo mnaendeleza wewe na Alice. Naam, nikiendelea na jinsi nilivyosema pande sekunde mbili zilizopita, ni kwamba sisi kama wanafunzi tunapenda kuleta wanaume katika mazungumzo haya. Wakati mwingi tunapokuwa shuleni tunaangalia ni jambo gani kinachoenea kwenye jamii. Jinsi tunaangalia kwamba kuna ukatili wa kijinsia, unaangalia vitu kuhusiana na matumizi ya dawa za kulevya. Tunaenda shuleni tunaangalia ni wakati upi mwafaka wa kuwa na webinars. Ndio sasa tulete wanafunzi wote, wale wenyewe wasipofika shuleni na wale wenyewe wako kazi, wanaweza kutujoin katika conversation hayo, tupate aspects wanaume na wanawake katika sekta fulani. Naam, Alice, unahisi ni watu hawana ile uhamasisho ama ufahamu kuhusiana na visa vya ukatili kama hivi, ama ni ile tu mandhari ama muktadha ambayo mtu inampata wakati fulani kuhusiana na swala kama hizi? Zote. Naam. Kwa sababu unaona, acha nizungumzie kuhusu hawana ufahamu. Kwa sababu pia ukiangalia haswa katika vyuo vikuu hakuna policies ama labda ziko lakini hazitekelezwi, na hata kama zinatekelezwa huwa hazina usawa wa jinsia. Zina favor sana mwanamke. Mwanamke sana. Kijana anaachwa nyuma. Sasa kitu naweza sema ni kuwa tunapounda hizi sera kule juu ni vyema pia ziwe na usawa wa kijinsia, jambo la kwanza, na pia jambo la pili tuelimisha wanafunzi wetu kuwa hizi policies ziko, na ukijipata katika situation fulani kama ubakaji, labda hiyo situation ya kulala na mhadhiri wako, unajua vile utaripoti, ndo pia usijulikane. In other words, whistleblowing. Like in Amref, in our school, sasa shule yetu, whistleblowing namba yenye ni moja na mtu mmoja tu ndo anaweza access, ambaye ni huyu CEO wetu Githinji Gitai. So kama ukijipata kwa situation kama hiyo, ni yeye tu ndo anaweza access hiyo information. Number 2, hiyo story ya uhamasisho. Nimesema tuhamasishe wanaume chanya, jambo la kwanza. Na pia sisi kama wanawake tujitunze. Naona tusijiachilie. Unajua pia ukijiachilia unapata vitu mbaya. Unamaanisha nini? Ufafanue kidogo ukisema ujitunze. Ujisitiri. Jisitiri kama mwanamke. Ona kama mimi mali nimetoka, utamaduni wa kwetu yani inataka mwanamke, ina emphasize mwanamke ajisitiri. Vile unavaa na pia vile unajiconduct as a lady. It really tells a lot. Na mi waambia vijana nikiwaelimisha kule kwa jamii zao, quality attracts quality. Ukiwa mwanamke mzuri utapata mwanaume mzuri.
and vice versa. Naam. So sisi kama wanafunzi pia we should learn to conduct ourselves vizuri. Na Najma, kando na utekelezaji wa zile sera ambazo zimebuniwa, ni nini hasa tunaweza fanya katika vyuo vyetu tofauti ili kuhakikisha kuna mazingira salama ya wanafunzi kukaa, kusoma na kuendeleza maisha yao? Mazingira salama hapa itakuja handi, manake nikisema tunaleta policies within AMREF. Au wanafunzi wanaweza pata hizi sera haje kwa urahisi. Na wakipata hizi sera wataitumia aje? Maana Alice amesema tuko na line ya kusema kinachopitia. Huyu mwanafunzi atajuaje kuna hii laini kuhamasisha? Lakini pia before nikuje kwenda kwa hii laini lazima nikuwa nimepitia mtu, nimweleze jambo moja mbili tatu. Lakini huyu mtu kama sule mtu friendly ama mtu bora ambaye unaweza kaa chini mzungumze kitu, maana yake anaunyanyapaa ama atakufikiria kivingine, hapo pia ndo changa uingia. Maana yake unapata wanafunzi wanakishirikana na wahadhiri wao, wanamweleze kitu, huyu mwanafunzi atafikiria nikishamba mambo ya huyu mwalimu kisha nini, atenda keti kwenye staff room aseme moja mbili tatu za Ilma, walimu wanakuja na niangalia uko like nini mbaya na huyu mwanafunzi. So ningependa kusema wakati tunaleta hizi policies ndani, wakati tunaleta counselors ndani, tunaangalia ni wagani wako friendly ama ni wagani wanaweza zungumza na wanafunzi vizuri na ukibora, ndio maana wapate usaidizi. Naam, Alice, nataka ni kuulize swala hili ambapo sasa hivi ambao tuko katika wakati wa mtandao, ukipenda mtandao wa kijamii, tunaweza lihusisha aje vijana katika vyuo tofauti ambao pia wanafanya sanaa ili kuhamasisha watu kuhusiana na ukatili huu wa kijinsia? Kwanza hilo ni wazo zuri sana kwa sababu tulikuwa tunalizungumzia juzi na yeye. Mitandao ya kijamii saa hii ndo ile njia rahisi sana ya kuspread information. So na pia sidhani kama hii generation yetu sisi Gen Zs tunapenda kukaa chini tusome. So heri utumie kitu kama sanaa, creative arts, muziki, paintings, kuzungumzia vitu kama hizi za ukatili wa kijinsia. Na labda kutaja, ningependa kusema kuwa nishaijipata huko Dandora, Dandora phase 2. Na wako na kituo, should I call it a resource center, enye wanatumia spread health information kutumia muziki. So kama COVID-19 walitoa nyimbo ya COVID-19, na ukweli ukisikiza huo wimbo wana spread info, yani siwezi sema hata siwezi kaa chini, yani ni rahisi hata kuliko ile kusimama sasa nianze kufunza watu, kwa sababu wajua muziki unavutia, arts, visual arts zinavutia. So ni vizuri pia sisi wanaharakati wa visa vya ukatili wa kijinsia tukuwe na creative arts, tutumie creative arts, muziki, visual arts, na pia hizi spoken word kuzungumzia maswali kama haya. Na hata ukiangalia ule wakati wa 16 days of activism mwaka uliopita, hizo ndo vitu zilikuwa zinatumika sana kuzungumzia visa vya ukatili wa kijinsia. Labda ungetaka kuongezea jinsi ambapo tungeweza ama tunaweza kuwahusisha vijana na talanta zao ili tumalize ukatili huu wa kijinsia? Napenda jinsi Alice alivyosema alikuwa Dandora wakati wa mwaka jana. Lakini pia nikiangalia jinsi tunaendelea kusupport or rather kuangalia jinsi ya watu wanafanya vitu, are we there for them? Manake walitoa kitu, sijui mimi sijui walitumia mtandao upi kueneza walichofanya. Manake sasa ukileta support katika hizi jamii, especially wale kutoka kwenye village, ukiwa support hivi na vile, ndivyo tutaweza pata information. Lakini wakifanya vivyo vikwao lakini hatuelewi, hatusikizi, hatutaenda kupata uhamasishaji wa vitu. Najua kila safari haikosi changamoto, na nyinyi kuendeleza safari hii ya kumaliza jinamizi hili la ukatili ya kijinsia katika vyuo vyenu na pia kwa wanaharakati, najua safari lazima kuna changamoto. Moja wao ambao najua ni pesa, ukipenda ufadhili. Labda mnaweza ni gusia tu moja mbili tatu baadhi ya changamoto ambazo mmekumbana nazo nyinyi kama wanafunzi na pia wanaharakati ambao mnashughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia. Nianze kwa Alice. Hapo kwa fedha.
Ni ukweli. Tunapotengeneza hizi activities lazima huwa kuna budget. Na budget kama sasa ni tuseme Amref University tuko na kama activity yetu ya 16 days of activism. Lazima kuna budget ya kufinance vitu kidogo hapa na pale. Lakini sasa changamoto huja hapo kwa fedha, kutoa pesa. Labda nyinyi mko na budget yenu ya kama 30,000, lakini shule waambie tuko na 2,000. Hiyo 28 mjitafutie. Sisi kama wanafunzi tuamue because it's a club tuji sacrifice, tutoe 200. Lakini unaona pia ukiangalia si kila mtu anatoka kwenye jamii iko inayojiweza. So lazima tutahitaji msaada. Ukitafuta pia donors wanakataa kwa sababu ya tofauti. Vitu tofauti. Mwingine anaweza sema hii activity yenu si nzuri. Mwingine anaweza sema hii yenu come up with something compelling. So kutafuta pesa kusema ukweli ni ngumu, lakini pia kuprovide solution ni kuwa tunafaa pia sisi kama wanaharakati tukue na creative ways ya kujisustain sisi wenyewe. Ikue sasa ni labda tuuze mashati hiyo siku ndo tupate pesa, ama tuseme tupike chakula tupate pesa, ama paint tuuze hiyo painting tupate pesa. So lazima we need to think of ways za kujisustain sisi wenyewe. Na najua hiyo ni kazi ngumu sana kwa nyinyi ambao ni wanafunzi pia na bado mnajaribu kutetea haki za kibinadamu. Mwelekezi wangu amesema muda umetupa kisogo, niko na tu dakika moja. Nataka niwapatie tu kila mmoja sekunde 30. Neno lenu ya mwisho kwa mwanafunzi anayekutazama sasa hivi, msichana anayekutazama sasa hivi, na mtu yote ambaye anakutazama ambaye anajihusisha na swala hili la haki za kibinadamu. Najma. Kabla sijajibu swali lako, ningependa kuchangia kwa jambo ambalo Alice amesema. Ukiangalia tuko na shida ya kifedha, lakini pia nikiangalia mimi kama mwanafunzi ambaye ni Gen Z najaribu kuelewa hizi harakati, I still need exposure. Lakini unapata sisi kupata more information about this particular things pia inakuwa shida. Manake unapata kuna summit, kuna conference, lakini mimi kama Ilma siwezi jipeleka pale manake expenses ni quite expensive. Na bado nahitaji kupata hizi information. So unapata saa zingine tunataka kusema kitu kwenye society, lakini before uende sema kitu lazima ukuwe na lakini hauna. So unaangalia jinsi gani unaweza pata information. So tungependa kama kuna conference, kama kuna summit at least to invite wanafunzi ambao wana jambo ya kusema. Ningependa kusummarize kwa kusema kwamba uhuru wa amri, uhuru wa mwili au ridha katika mwanafunzi ama katika kijinsia kwa mwanaume na mwanamke si kitu tunavyochukulia kwa wepesi, manake huu ni mwili wangu, ni mimi inabidi kuamua. Lakini nikisema kuna kuripoti na nisipojiripoti mwenyewe najiletea shida. So uhuru wa kwenda kuripoti lazima ukue pale. Mimi kama Najma ningependa kuambia wanafunzi au mtu yote anayopitia shida yote, tuko na hotline Kenya 1190. Hapo mtu anaenda kusema shida yoyote anayopitia, hakuna mtu atakufuata. So kama unajua hiyo nambari, ukipata mwenzako kama Alice, kama Jeff anapitia shida kama hii, unamwambia tumia hii namba utapata usaidizi. Naam. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa tuhusishe kama jamii, tuhusishe jinsia zote katika kutengeza sera za kumaliza hili jinamizi la ukatili wa kijinsia. Mwanaume asiachwe nyuma, mwanamke asiachwe nyuma. Sote tunachangia kuwa katika jamii moja. Na kama mwanamke pia jitunze, kama mwanaume jitunze. Quality attracts quality. Naam. Asante sana mtazamaji. Huyo ni Alice Mkamaganga ambaye ni mwanaharakati na pia ni mwanafunzi, na pia Najma Ilma ambayo pia ni mwanafunzi na pia mratibu wa mipango, akitusaidia tu kufafanua na kudadafua kwa kina swala nzima la ama ukipenda jinamizi hili la ukatili wa kijinsia. Shukran tena sana kwa muda wenu. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi la kulikunja jamvi la kipindi cha Tamrini. Mwenzangu Bentroy Njue tayari kwa studioni kukuletea taarifa za saa 7 kwa lugha ya Kingenge. Mimi ni Khalid Abdullahi.
Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri. Greetings in the name of the Most High Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV.